Welcome. And a prime morning to all of you. I'm Thunderbird Prime, Master of VTuber, and today, I almost said tonight, today, we're pulling for the new doll Faytusa in Girls Frontline 2 Exilium. How will these pulls go? Very well, I hope. VTuber sibling Soul Marquis pulled for Faytusa last night. I think he got like 4 or 5 copies of her and like 3 copies of her weapon too. It's nutso. Hopefully some of that luck can be passed to me too. I mean, look at this. How many times did he get? I don't know. Let me check that again. Platoon, there we go. Let's see, how many times did you get? Oh my god, okay, so let's see. There we go. Faytusa. 5 copies of Faytusa. 6, 7. 7 copies. And 3 copies of her weapon. 7 copies of the doll and 3 copies of the weapon. Can I replicate that? Probably not, but we're gonna try anyway. Except I click crew deck instead. I clicked the wrong button. Also, hello Hydra. Thank you for joining me on both sides of YouTube and Twitch. Anyways, it says 2, but really it's closer to like 200. Anyway, without further ado, let's get to it. I was hoping for a miracle, but hey. Well, okay, so the regular version is called Greyhorn. I mean, what makes sense. When you really think about it, the name does make sense. She's got a horn on her head. And it's basically the edge of a sword. Alright, we've done 30 pulls and no luck yet. 40. It's not looking good, chat. I don't think I can replicate Soul's luck. Then again, he's been hoarding for a very long time. There we go, 60. 60-ish. Hi, Prisma. Just in time. Maybe you'll bring me luck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, we lost 50-50 to Mosin Nagant. Damn. Guess he didn't bring me luck. Maybe it's the curse from work. Maybe your usual luck is nullified by being at work. Oh well. So how many pulls do I actually have left? Soul got like 7 copies of Faytusa and 3 copies of her weapon. I have 135 pulls, so I'm guaranteed her, but getting her weapon's gonna be sketchy after this. We don't even get like a regular Greyhorn. So I don't have like a backup plan to fall back on, which is kind of sad. 30. Never mind, we got the regular Greyhorn. Just as I was whining about not having a backup, I got the backup. Funny how life works like that. Oh, double purple doll. Alright. There we go. Bleh. Well, it's guaranteed now, at least.
4, 5, 6, 7, 8, 9, all the way to the end, huh? Team support burst damage. Alright. Time to go for the weapon. How many pulls do I have? Not a lot. I have 75. It's guaranteed a weapon, but will it be the weapon? Will it be the weapon in question? Will it be cause and effect? Fingers crossed. Oh god, we got triple purple weapons. Is that an omen? Is that a sign of things to come? We got another gray horn. Alright, 3 gray horns. 4 gray horns. Just 4. Alright. Time to do the singular pulls. We're at the 20 mark. We have to be stingy with these. We don't know who's coming up after Fetusa. There we go. Will we get cause and effect, or will we bust out? We got the weapon. Alright. By the skin of our teeth, we won. I was sweating there at the end, chat. Oh yeah. Oh, maximum Mosin Nagant. Sweet. Electric debuff applied to an enemy target outside of turn. Emergency support. Number of support attacks increased by 1. Nice. Let's go! Alright, Fetus is down here. Change. Cause and effect. Look at all these weapon skins. Alright. Attachments. Do I have the appropriate attachments? Probably not. Let's see. We want most attack boost. 2.6, 3.8. Alright, 2.6. Alright, so far the highest is 3.8. Now, what about corrosion boost? Nothing. Okay, how about phase strike? Can we at least get phase strike? Do we have any phase strikes? No, we don't. Oh boy, this is gonna suck. Okay. Back to corrosion boost. I guess we're farming corrosion boost. We have 1 piece. That's good. The other ones are kind of crap. So guess what we're doing? We're going to be farming for corrosion boost blades. Blade attachments. Alright. At least we can calibrate these for the time being. Crit damage 190%. Sure. Sure, we'll take it. Why wasn't I pre-farming? Because I was still busy farming pieces for Helen. Yeah, just Helen, because Alva has all her pieces. Attack boost, holy shit. That is a great attack boost roll. Well, these are going to be placeholders.
until I get something better. Of course, the most boost goes to the wrong stat. Of course. You know, I expect this kind of shit from Genshin, but from Girls Frontline 2, it's kind of surprising. Not really surprising, but just kind of surprising. Oh, I didn't use the boost chips. Whoops. Sure. These are temp pieces anyway. No need to go holy moly on these. Oh yeah, we actually have to level up the weapon. That would probably help with the damage output. You know, just saying. Oh yeah, we need to level her up before we can fully upgrade the neural helix. Rules of nature! Basically, what if we took Raiden from Metal Gear Rising and turned her into a cute anime robot girl? I mean, that's the secret, isn't it? Just turn anything and everything into a cute anime girl. World War II ships, Azure Lane. Angels, Blue Archive. Guns, Girls Frontline. And Girls Frontline 2. Alright, she's level 60. What else do I need to do? Jesus. Click, 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 click. What if it was purple? I love saying that. Oh yeah, this. Yeah, I've been hoarding these pieces for a while. Alright, Clearly we want corrosion. Okay, let me look at her skills again. I know she has like some AoE. Yep, that's a line. AoE, displacement, debuff, melee, AoE. Okay. Okay. So she's mainly AoE. You know, nothing unusual for corrosion. That just means I have to be very careful about what pieces I need. I wish I could arrange by not equipped. That would help filter a lot of these, which are already equipped to other people. Alright, let's see. Lone Rider countermeasures. So we want corrosion and area specialization. Those are the top two we want. Like that. Bam. Easy. Now we have to scroll back to where we stopped. Which, I wish they kept. I wish they just saved your position so you don't have to start all the way from the beginning again. Physical, I wish. Corrosion, yes. Alright, so we have one more spot for corrosion, 3 more spots for attack boost, 3 more spots for area specialization. Okay, let's just scroll all the way here. Freeze? You're thinking of Alva. Or Macchiato. Hell, maybe even Helen. But not Fatusa. No, 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 no.
Onslaught stance. Active skills. Shock and awe. But we do want more area specialization. Attack boost. If there's a piece, no, we can split between. We can split between area specialization and attack boost. Because we still have another sentinel slot. Going through each individual piece is a pain in the ass. I'm not gonna lie. Alright, we need an area specialization piece. Let's see. Pinpoint, that's the exact opposite thing of what we asked for. Nice to know that the game is actually listening to me. The sarcasm is palpable. Throne Breaker, but it's Freeze Unity. So that's going to be a pass from me. That's a Burning Smite. Is there really no other things we can equip? I guess not. I guess we'll have to go resort to some purple pieces. Okay, I think we're kind of losing the plot here. Alright, what else are we missing? I mean, we still have 1 point short of area and corrosion boost. So we have that to... Ooh, corrosion unity. I'll take that. CQC Elite. She has close quarters combat. Now we gotta do all this junk. Neural Helix. Yep, just update her basic stats. And then we can unlock all these nodes. Well, not all of them, just the important ones. Let's see. Cold-Blooded Pulse. Wandering Will. And Fatal Blade Breaker. HP recovery, not really needs. We'll get these three for now. One, two, three. Not equipped, please. These are the only ones, huh? The pickings are slim. Look at that, she's already jumped to like 15k combat effectiveness. That's nuts.
Oh, we still have to do this. We still have to do all this. Resend. Get back to work, team. Get these. Some of these. And give her some presents. (28°C). That's kind of hot. Luckily, the Elmo has air conditioning. Yeah. Might as well. Level 2. Complete. Don't forget to claim these. And these. Yeah, we've reached maximum level. For now. Until they increase the cap again. Let's see. What am I missing here? Nothing. We can just go here. It's event time. Alright. Anti-Parallel Part 2. The story begins now. Desolate Blossom. Oh my god, why is Blue Sphere back? As long as a ray of hope remains, the flowers will blossom on the barren land. Yeah, Blue Sphere is back. For some reason. In the ops room, dolls gather silently in a circle around me. I prop my face up with both hands as I sit in my chair. My fingers squeeze against my forehead as I try to ease the anguish. In front of me lies an old backup communicator. Its red indicator light is flickering dimly. Encrypted channel, single-use key. This has gone on for a while, but there's nothing I can do other than wait. That is, until the flickering light suddenly goes out. I let out a long sigh, but relief doesn't find me the way it usually does. If it's too low, I could turn it up. The communicator crackles with its static, indicating the rather unstable signal. A few seconds later, despite being broken and intermittent, the familiar voice manages to come through. Alright. Is there... Can I change settings? Nope, I can't change settings mid-cutscene. Paying no mind to his warning, I immediately pose the question that's been gnawing at me. Of course we're not out of the woods. We've been branded as terrorists. Kruger wastes no time on courtesies before continuing. Not even time for me to respond. Thankfully, Rosa reacts immediately and starts noting down Kruger's concise instructions on how we can shake off our pursuer, break through the encirclement, and even notifies us which areas are under tighter surveillance. Essentially, he reveals to me almost everything within his authority. If Kalina got herself investigated for simply contacting me, then what Kruger's doing right now is without question. He doesn't even spare me the time to stop him. He's already finished talking before I even realize.
His voice has lost that urgency from before, sounding much calmer after regaining some of his usual composure. Probably because he has successfully passed on the information he is considered most critical. But without the urgency to mask it, I can also sense a heaviness atypical of him. After a brief silence, Kruger continues in a quiet tone. The signal fluctuates once more as the static grows louder. The call ends. I rub my eyes and wave my hand. While all the dolls look worried, they follow my order and disperse, leaving only Groza in the room. Groza gives me an unsettled look, as if hesitant to voice her concern. I sigh. Her gaze remains fixated on my face, as if waiting for a proper answer. She's got a point. That we do. I shake my head. Groza sighs, looking a little helpless.
てしまうのね。今までの自分が甘かっただけさ。私の望んでいたものは最初からなかった。やろう。そんなすぐに成し遂げられるような話ではないが、少しずつ一歩ずつやっていこう。当面の目標は追っ手を巻いて臨時拠点を探す。必要とあらば闇ブローカーたちとのつながりも深めておこう。もちろん相手は慎重に選ぶ。こちらからある程度技術提供をしてもいい。報酬も現物優先で、取引の痕跡はなるべく残さないように。はい。ルートとセキュリティ対策を練って30分後にまた報告をするわ。ああ。 Beep. I snap out of my thoughts. 指揮官、ウルリドからよ。つないでくれ。After hearing Ulra's request, I frowned thoughtfully. ぶしつけなお願いは承知の上で言っている。それでも今の人形コミュニティには指揮官の助けが必要だ。いや、ぶしつけでも何でもないさ。私も君たちに何度も助けられた。今度はこっちが助ける番だ。ただ人形コミュニティのことはスオミやグローザから少し聞いている。今まではいい感じにやってきたはずだ。どうして突然外部の助けが必要になった？ Ulrid sighs. 今までは人数が少なかったからな。全員合わせて100名未満程度。多少妥協すれば生き残ること自体は難しくない。しかし自給自足とは程遠い。私たちだけではできないことがたくさんある。いつかは向き合わねばならない問題だが、最近の事件のせいでそれが早まってしまった。もう外部の力を借りなければコミュニティの崩壊は免れないところまで来ている。そうでもなければこうしてお願いをしに来ることもなかった。しかもコミュニティの人形たちはまだ現状を理解していない可能性がある。なんですかそれ。自分たちから助けを求めてきたんじゃないですか。なのに拒むかもしれないって話がめちゃくちゃですよ。Colgate makes a point. それに今のコルフェンたちだって。大丈夫。事情はちゃんと理解している。I nod. とりあえず結論から言うと、協力することに関しては問題ない。ただ、 Boom! Just as we're about to discuss where to find a balance, an explosion erupts outside the door. The sound is distant, but I can tell it came from on board the Elmo. 何が起きた？指揮官、あいつが突然暴走したみたいです。あいつって？あいつです。あの第三世代人形のブルースフィア。話している場合じゃなさそうだな。行くぞみんな。Oh yeah, we've been keeping Blue Sphere's frame just on board. And now she's gone berserk. Why now of all times? What crappy luck. I'll give you as much support as I can, so please give the order, Commander. Alright. Let's go corrosion, baby! 指示了解。注意。はーい。She doesn't even get, like, her normal, like, boss introduction. It's like, we know what the deal is. 何が言いたいの？ After a fierce battle, we ultimately managed to get the Berserk Blue Sphere under control again. やはり第三世代人形は手強い。反逆正体の2人がいて
いくらほどではありませんが、確かに手強い相手でした。戦闘の余波でエルム号の一部が破損しています。大変なことにならないといいですが。大丈夫と言いたいところだが、大丈夫じゃなさそうだ。浄化システムが壊れている。指揮官、すぐに防護服を。私はいい。まずはメイリンの方を頼む。でも大丈夫、後でちゃんと着るから。 Seeing the concern on Groza's face, I can only reassure her before turning to the others. ブルースフィアが動き出した原因は？詳細はまだわかりませんが、メラニーちゃんとヘレナちゃんの近くにいたから、体内のプロジャム細胞が活性化したのかもしれません。ポッドに隔離された状態でもか。これは新しい隔離設備が必要かもしれない。エルモ号の損傷は直せそうか？他はともかく浄化システムの修理は最優先だ。メイリンにずっと防護服を着させるわけにはいかない。部品はまだあるけど、修理に数日は必要ね。しばらくの間は放射線にさらされる環境になるわ。放射線を遮断できる場所が必要ってことか。しかし今の状態ではどのグリーンエリアにも入れない。考えがあります。そう。 Let's hear it. しばらくの間でいいので、人形コミュニティに来ませんか？発電所には浄化設備と隔離施設があるから、このままエルム号にいるよりは安全だと思います。それにちょうどさっきの話も。 Ulrid ponders for a moment before nodding. 私も同意見だ。一方的に助けられるのもなんだし、ここはお互い様ということにしようじゃないか。わかった。ただ、もし君たちの仲間が嫌だと言ったら、私も無理強いはしない。みんなには私が説明する。指揮官は敵ではなく、協力者だということをな。それに、恩人を危険な環境に置いていけるほど、私たちも落ちぶれてない。はい、まずは指揮官たちを助けてから、他の話はその後にしましょう。修理に必要なパーツはメイリンと一緒にリストアップする。できる限り修理を急がせるわ。頼んだ。先に話をつけてくる。こちらから提供できる物資も確認しておこう。悪いな。結局こっちが借りを作ってしまいそうだ。行こう。まだまだやるべきことがたくさんある。やっと終わった。帰った。 Alright, now I gotta adjust the sound properties. Settings, sound. I feel like that's better. Be sure to tell me, Chad, if anything's off about the sound. Also, I need to do the dailies. Whoops. Start the loop. I think I got something that auto-locked. Hopefully it's something good. Thank you, Void Mistina. Turn 0 clear. Can we do it again? Can we do it 2 for 2? Yup.
And the last one. Bye. And now the daily patrol for our platoon. Kablamo! Bye! Kablamo! Gotta wait for the new enemies to spawn in. Slicey dicey. Alright, so what piece got locked? Rifle, okay. Not exactly what I was looking for, but I'll take it for now. Now we just have to change this to Fake Yourself. Rifle and a blade. Anyways, back to the game. Back to the story. Promise determination. From the intersection of destiny spring countless different futures. Night sky falls upon the shattered dome. Winds blow past the collapsed beams, carrying faint static noises. Dolls sit around a makeshift platform with very few light sources as every lamp flickers faintly. Urid stands at the center of the platform. Behind her is a curtain repaired with countless patches. Her fist tightens, then relaxes. Her gaze slowly glances over every familiar face. Urid lets out a prolonged sigh. She rarely gathers everyone around like this. No matter how many times she has done it, public speaking still does not come naturally to her. But this time, this is something that she has to do. At her first word, the buzzing crowd immediately falls silent. The dolls raise their heads and look at her with curious eyes. I still feel like the voices are a little too low. She pauses briefly. Her voice is not loud, but clear nonetheless, like a stone dropped into still water. This wasn't part of the agreement. Oh. Urid takes a deep breath. She raises her hand, gesturing toward the scattered residential blocks, warehouses, and pipelines.
その際の詳しいルールは私たちで作る。ラインも私たちが引く。これはあくまでも協力と助け合いだ。決して人間に屈したわけではない。 Whispers flame up throughout the crowd. Aura does not avoid their gaze. Instead, she steps forward, her voice now sounding even steadier. 皆が心配していることはわかる。私とて気持ちは同じだ。こんなことをして私たちは変わってしまうのではないか。ようやく得た平等を失ってしまうのではないかと。だが私はそうはならないと信じている。ここのルールは人間によって変えられることはない。この受け入れはあくまでも一時的なものに過ぎない。そして指揮官には私たちのルールに従ってもらい、私たちの監督を受けてもらう。 She takes another deep breath. 今後の活路を見出すためにもこういった試みは大事だと私は考えている。必要とあらば状況に応じてまた投票を行ってもいい。私たちがこうして信頼し合っている限り人形コミュニティは変わらない。 The wind blows from above, pressing her words into every listener's ears. She looks toward the faces marked by past wounds, hesitation flickering within them. For a moment, her gaze softens. だからせめて一度だけでもいいから私に、そして人形コミュニティに外部と手を取り合うチャンスを与えてほしい。私たちが生き残るためにも。 She lowers her head and bows. 話はこれだけだ。賛成。これが最後の一票だ。結果は拮抗しています。わずか4票差で賛成が多い。 Oh! ちょうどウルリドさんとあなた、私、そしてリッタラさんの分ですね。残りはぴったり半々で割れています。結果が良ければ全て良しです。これで指揮官にも。 The light behind Aura's eyes flickers, yet her expression does not relax. The result before her weighs on her chest like a stone. こんな投票結果、今までなかった。一応賛成の方が多いが、このままでは危険かもしれない。どういう意味ですか？票数がほぼ半々で割れているということは、それだけ意見が対立しているということです。これではコミュニティの分裂につながることも。それってこれ以上対立が激化するようなことはしない方がいい。指揮官には悪いが、コミュニティの安定が私たちにとっての最優先だ。 Seeing Aura like this, Latara's concern deepens as she begins scribbling rapidly. ウルリド、このままではダメだと思う。何がだ？君のことだよ。リスクを全部自分で抱え込んで決断だけ先延ばしにする。私は She is fixed in place by Latara's gaze, her eyes shifting away. 分かってはいるが、投票は人形コミュニティのルールだ。みんなが平等な環境を作るために。私 Latara raises her pen as it moves around the paper again. 平等を捨てろとは言わない。だけど投票だけで全部決めるのも良くない。複雑な判断ができない人形もいるし、感情的になってしまう人形もいる。そういう人たちには決断する能力が備わっていないと思う。君が僕たちのリーダーになってくれたから、人形コミュニティもまとまることができた。平等を重んじるのは君のいいところだけど、そこに縛られてはいけない。リーダーでいることと
矛盾しないよ。今回は指揮官だからよかったけど、次はどうするの？僕たちはいずれ外と手を取り合わなければいけない。その度に投票によって動きを縛られたら、コミュニティはいつか行き詰まる。コミュニティにとって有益なことであれば、ちゃんと決断をするべきだと思う。みんなもきっとそれを理解してくれる。 She writes her final words and hands over the piece of paper, her gaze unwavering. そうじゃないの、ウルリド。 Balthild scratches her head. 私もリッタラさんに賛成です。最近はいろいろありすぎた。もう私たちだけで乗り切るには難しい状況になっています。そう、もう少し考えさせてくれ。今それを決めてもしょうがない。外と手を取り合うとしても、どういう風にやればいいのか。 Ulrid hesitates again. After a short while, she raises her head and looks at Suomi and Balthild. ソーミとバチルダはとりあえずみんなに投票の結果を知らせてきてくれ。なるべく穏便に、言い争いにならないように。私はもう少しリッタラと話しておく。はい。 After the two leave, Ulrid slowly exhales. She clenches her fists, then relaxes again. The dejection in her eyes flashes by for a brief moment before being suppressed again. すまない。私の話はそんなに説得力がなかったみたいだ。みんなにそこまで信頼されていないのかもしれない。 Latara turns to a fresh page in her notebook and writes a short line. 君は十分よくやった。そうか。まあ、結果は出たんだ。彼女のところに行こう。 Latara blinks. おお、話そうと思った。 Ulrid looks at the line and shakes her head. 連絡はしたが、あの時は忙しかったみたいだ。会えるのは今日からなのだが、それで投票を遅らせるわけにはいかない。だから先に投票の方を済ませた。 Latara nods. とにかく行こう。これは彼女と直接話さなければいけないことだ。 Within the massive thermal power plant, only a very small portion has been occupied and put into use by the Dahl community. As Ulrid and Latara leave the community, their steps remain confident as they tread through unexplored sectors. 彼女はちゃんと賛成してくれると思う。そうだとありがたい。でも、もし反対されても、こちらの意見を押し通すしかない。お前とバチルダの言う通りだ。大きく言えば、これは人形コミュニティの大きな変革になる。小さく言っても、そもそも私たちの方がエルモ号を必要としている。それが分かればいいよ。でも彼女と敵対してはいけないんじゃなかったの？無駄な争いを避けたかっただけだ。コミュニティを作った最大の目標はみんなで生き残ることだ。無駄に戦って消耗するわけにはいかない。だが今回の件だけはどうしても譲れないところがある。指揮官とコミュニティのみんなのためにも。そうだね。彼女に干渉しなければ彼女も反対する理由はないと。 A sudden alarm rings out before Latara can finish writing the sentence. The two halt instantly, standing back to back as they draw their weapons and scan their surroundings. Amidst the sudden alarm, numerous defense automatons emerge from the shadows of the thermal plant. 忙しかったのはこれを作っていたからだ。相変わらず趣味が悪い。他に気づかれる前に片付けよう。 Who's the she they're talking about? Are they talking about Fetusa?
who's in our party right now. It'd be really funny if that were the case. 指示了解。 Acid rain. Alright, give the boost to Mishti as always. 何が言いたいの？君も消えてなくなれ。 Just AoE 言 everyone. いたいの？ And that's it. 早く命令しなさい。 Who should we target? Alright, first we do... Well, we can't do that yet. Not enough confectants index. Huh. Well, we can do that at least. くらえ。どうってこと Bye-bye. ないわ。 Oh, that's not close enough. Shit. What about this? Nah. Nah, fam. Oh well. Not a one turn clear. 現実を知りなさい。眠い。 Or maybe it is. I forgot about Mishti. Whoosh. A sharp arrowhead rides the wind and pierces right through the marionette doll's core. Its massive mechanical body collapses with a thunderous thud, as all the haphazardly attached parts scatter across the ground. 大きいけどカウントは1体分だよ。別に数えていない。お前もそんなくだらないことをするな。分かってる。でも彼女はきっと数えているから。 Latara smiles, seemingly not bothered by the sudden ambush at all. The defeated defense automatons around them have already been retrieved during the battle. Despite the chaotic action, little trace of the fight remains by the end of it. Even the bullet holes littering the scene will likely be gone the next time Ulrid and the others visit this place. 行こう。 Walking past the battlefield, Ulrid and Latara reach a passage leading to the underground. With what little visibility the thermal plant had noticeably worsens once they head into the underground sectors. While the corridors are filled with lighting fixtures, most of them are switched off for reasons unknown. Fortunately, that doesn't pose much of an obstacle to Ulrid and Latara. Eventually, the two stop in front of a tightly sealed gate. ファイトゥーサー、開けてくれ。 Faitusa. 見えているんだろう。ディスコード。 Falling immediately after her inquiry, the door slowly opens on its own, as if it had understood her. The fluorescent light overhead casts a pale glow, illuminating the crisscrossing pipes and dense cable racks, as well as the thick concrete walls isolating this place from the surface. Inside the central control room, ventilation ducts hum with a low drone. Rows of monitors flicker with blue-green data streams, displaying the operation status of the entire thermal plant. In front of the massive main console, all manner of indicator lights blink in an orderly pattern. The muffled noise of the machinery and the hissing of the cooling system can be heard every now and then. At the center of the room, a female doll slumps over the monitoring console. One of her arms dangles lazily as she occasionally flicks a controller to. Though her gaze appears sluggish with her barely open eyes, every operation is nonetheless executed with immaculate precision. 久しぶりね。ウルリド。リッタラ。今回のスコアは24対12。リッタラはもう少し頑張った方がいいよ。定期的に発電所の防御システムを更新してくれて感謝する。だが今度は更新情報を私にも同期してほしい。お願いしていいか、ファイトゥーサー。更新自体は定期的じゃないのよ。必要な時しかやらないから。でも心配する必要はない。あなたたちを襲ったのはテスト用のやつだから。私はできれば全人類を守りたいの。また変なことを。ちょうどそれなんだが、話しておきたいことがある。人形コミュニティはしばらくの間、人間を一人保護することになった。それに合わせて人形コミュニティの運営方針も少し変わると
と思うし、この発電所もそもそも人形コミュニティの所有物ではないから、お前もっとも仮に反対されても私は私の意見を押し通すつもりだがな。 Cute. The lazy figure suddenly springs up and leaps down from the console like an agile swallow. That careless demeanor from earlier completely vanishes as her eyes widen, and her face overflows with curiosity and excitement. 人間が来るの？人間を受け入れるの？もしかしてそいつにここの管理をさせるの？本当に？どんな人？ Orida is clearly startled by Phytusa's uncharacteristic excitement. She instinctively takes a step back, but quickly regains her composure. 今まで私たちを助けてくれた人だ。善良で信頼できる。善良で信頼できる？あなたたちがそんな言葉を人間に使うなんて珍しい。Her eyes are sparkling. そこまで言うぐらいだから、きっといい人だよね。私も会っていい？直接じゃなくて遠くから見てるだけでもいいから。あ、そうだ。もちろん私は賛成だから。早く連れてきて。ここにはいくらいてもいいか。気をつけてって。だから大丈夫。きっといい人なんだって。 Latara glances at Orid as the two exchange a look. As if realizing something, Orid nods, not letting Phytusa's reaction disrupt her resolve. 詳しいことはまた後で話そう。今日はお前の意見を聞きに来ただけだ。問題がないのなら、とりあえずこちらでことを進めておく。それじゃ。 Phytusa doesn't stop the two. She simply lowers her head and mutters to herself. Orid and Latara exit the control room together. After they leave, the door slowly closes behind them, sealing off the inside from the outside once more. Orid and Latara exchange another glance. They walk back down the corridor they came from without a word. 何か気になったことでもあったか？気になることばかりだよ。彼女があんな感じになったのは初めてだし。確かに。まだそんなに話したことはないが、あそこまで浮かれるのは初めてだ。ま、こちらの邪魔にならなければそれでいいだろう。もともと相互不干渉の約束だったからな。それでもやっぱり彼女は何か隠していると思う。戦前の AI が勝手にここまで成長するなんてありえないし、以前戦ったランペティエって人形も明らかに僕たちに敵意を持っていた。それにあのサタイは。 Oh, so creepy doll Lambertia was actually created by Phytusa. Latara's pen pauses briefly. もう随分時間が経ってるから忘れられているかもしれないけど、あれは間違いなく鉄血のサタイだよ。 Sangvis Fairy. 放浪していた時に拾ったものと言っていなかったか？彼女は発電所の管理 AI だよ。外を放浪するわけないじゃないか。仮に外から来た人形だとしても、ここまで発電所に詳しいわけないし。 The two arrive at the end of the corridor with light flooding their vision again. しかし、人形コミュニティがこうして生産活動ができるのも、ファイトゥーサが提供してくれた知識とサンプルのおかげだ。彼女の存在が私たちの助けになっているのは事実だ。それに、彼女の本性は悪くないと感じている。さっきは本当にただ、指揮官に興味を持っただけなのかもしれない。お前の言うことも一理あるが、現状ではやはり彼女と仲良くした方がいい。 Latara looks somewhat helpless, but she knows Orid is speaking the truth. She glances around, pulls out her notepad, and quickly writes down a line. やっぱり気をつけた方がいいよ。
Ulrich nods. The two remain silent and leave side by side. What? Reconnection failed. What the hell's going on? What the fuck? Okay, so this part is super loud. Konnichiwa. 今日は何をしましょうか。遠慮なく教えてください。Alright, sound. Let's increase voice to 75. And let's get back to the story. Oh, it's story node. Schrodinger's trust. All will be revealed when the box is opened. What a dork. Inside the underground control room, dimly lit despite its fluorescent lamps, the doll with the appearance of a young girl hums an old-fashioned tune as she spins happily in circles. そういえば聞き忘れてたけど、あの人間はいつ来るんだろう。とりあえずちゃんと準備しておかないと。あ、そうだ。コミュニティの人形は基本的に大変な思いをしてきた子たちだから、あまり人間のことがわからないのかも。Most certainly. Fetusa stares into a slightly dirty mirror as she excitedly examines her own body. Having realized that fact, she quickly rushes back to the console. Database. さてさて、人間の衣食住は。人形コミュニティにちゃんとした服はあるのかな。そもそも男なのか女なのかもわからないし両方の服を用意するか。 I like how they take that possibility into account depending on whether you pick male or female. 食べ物は大丈夫そうね。これだけ作った作物がようやく役に立つ日が来たよ。でも調味料がないよね。人間はただ焼いただけのものはあまり好きじゃないみたいだし、住みかはもっと快適な場所を確保した方がいいかな。ふかふかなベッドとかかわいい調味料はウルリドに頼んでみようかな。近くに闇ブローカーがいたら。もういい加減にしてよ。Fetusa? Question mark? Just as Fetusa racks her brain trying to come up with the surprises for the commander's imminent arrival, a sharp voice explodes in her ear like a bladed edge scraping against metal, cold and piercing. In an instant, it pops all the lighthearted bubbles in the air. あれ、クロちゃん起きたの？ Nixie. Kuro-chan. So basically Kuro-chan is Black-chan. そのバカみたいな名前で呼ばないで。あと、この変な手引き書を私のストレージに置かないでちょうだい。 Oh boy, split personalities. Let's go. Also, hi Yusuke. Long time no see. ベッド飾り付け？レッドカーペットでも敷いて盛大な歓迎パーティーでも開くつもりなの？ Oh man, she's pissed. ひどい言われよ。人間が久しぶりだからちょっと浮かれてただけだよ。性別すらわからない猿に。どんなやつかも知らないのにこんな準備をしているの？人間だから信用するなんて、なんかのピンクウイルスにでも感染したの？
Are the girls on the front line too? Yes, and in fact, they're Exilium as well. 人間にも優しいやつがちゃんといるよ。優しい？私たちの素体を優しく解体して売ろうとしたやつのこと？それともバリアーグに私たちの座標を優しい声で売ったやつのこと？今までどんな仕打ちを受けてきたのか全部データベースに記録が残ってるでしょ。偏見だよ、それは。確かに悪いやつらもいるけど、人間全員がそうじゃないでしょ。少なくともその人はウルリドたちの信頼を得ているから、きっといいやつって言いたいの？それで無防備に浮かれてたの。今までのことでもう十分分かってるはずでしょ。人間なんて全てを独占しようとするのが基本。この発電所だっていつかは自分たちのものにしたいに決まってる。あんたのことなんかどうせそのうち技術調査とかの名目で跡形もなく消されるんだから。そんなことしないと思うよ。ウルリドたちを助けるような人間だから。だからそんなの何の説明にもならないわ。善意なんて一番安い偽装よ。あんたはいつもごく一部のことだって言うけど、今ある結論としては結局私らは裏切られた方が圧倒的に多かったの。だからこそ私たちは信じるべき相手を選べるんじゃない？コミュニティの人形たちは人間にひどいことをされてきた子たちばかりでしょ。そんな子たちが信じる人間ならきっと何かが違うと思う。どうせあんたなんかもともと人間の飼い犬だったし、そりゃそう思うわよね。歓迎したければ勝手にすればいいわ。でも私はそんなことに付き合わない。Her voice sinks lower, edged with cold sharpness. 私はセキュリティをさらに強化して重要なエリアに隔離ドアを増設する。さらに通路ごとにトラップを仕掛けて一歩進むたびに地雷を踏むようにしてやる。監視カメラもつけまくってあいつの動き一つ一つを全部監視する。少しでも変なことをしたらすぐにでも追い出して二度と戻ってこれないようにするから。Is GF2 Exilium a gacha game? Unfortunately, yes. Unfortunately, yes. 人間は欲深い生き物。私たちは常にそれを疑わなければいけない。Oh boy, oh yeah. So many gacha games, so little time. これは私たちを守るためなの。あんたは好きなことをすればいいの。私は私のやるべきことをやる。それでも私は信じるよ。本当にあんたの言う通りの人間だったら私はその時に謝るわ。じゃあそれが分かるまでにその人を傷つけないであげて。 Not a lot of money either. Thankfully, for the most part, Girls Frontline 2 has been rather generous to me. Genshin could never. 下手に襲いかかったりしないわ。でも運を天に任せるつもりもない。She suddenly pauses, as if catching onto some clue that she doesn't want to acknowledge. Her voice falters. あれ？どうかしたの？ The dark emotion retreats deep into the data stream, leaving with only a dissatisfied click of the tongue. Phytusa tilts her head but doesn't ask further. She turns her attention back to the monitors, focusing again on planning her welcome party. 楽しみだね。But Genshin has cute boys. Genshin does have cute boys. Genshin has cute girls too. Flourishing greenery. Green symbolizes life, and also limitless possibilities.
改めて自己紹介をしよう。人形コミュニティ代表ウルリドだ。人形コミュニティはあなたを歓迎する。 Thanks, あり Ulrich. がとう。歓迎してくれて嬉しいよ。ここに来た以上、私も可能な限り力を尽くそう。何かあれば遠慮なく言ってくれて構わない。実際 Helen 投票の結果はかなり拮抗していたでしょう。指揮官に会ったことのない人形の方が大多数でしょうし、いくらあなたたちが保証しても人間を信用するのは難しいことです。 It sure was. そうだな。だが結果として出た以上、それが人形コミュニティ全体の意思となる。そういえばメイリンはどこに？彼女突然大人数で押しかけると迷惑かなと思いまして、今日はコルフェンと指揮官、それからヘレンさんの3人で様子を見に来ただけです。 The bodyguard and the medic. まずは少人数で動いて状況を把握する指揮官の判断です。エルモ号にはまだ浄化剤の備蓄がある。メイリンはエルモ号の修理作業を優先したいから一旦残ることになった。私がここに来ればその分の浄化剤も浮くからしばらくは問題ないだろう。The last cute boy in Genshin was Kinich. In terms of 5 stars, yes. In terms of 4 stars, it's Iluga. And coming up is Lowen. コミュニティの状況をつかんだら一応メイリンもここに連れてくるつもりだ。Lowen is in between. Yeah, he's kind of crazy. 同じ理由でバチルダもしばらくの間エルモ号に滞在させてもらっている。彼女がいれば修理作業も早く終わるはずだ。少し申し訳ないが他の仕事は全部グローザに投げることになってしまった。分かった。それがバチルダ本人の意思なら私たちも尊重しよう。それじゃあ案内を頼んだ。まずはここの状況を確認したい。詳しい話はそれからだ。どうぞこちらへ。 Ulrich nods and formally leads us to the thermal power plant. Frankly speaking, although I've heard plenty about this place from the members of the adult communities such as Suomi, Latara, and even Ulrich herself, it's only after coming here myself that I realize it's far beyond what I imagined. The scale of this thermal power plant is truly remarkable. After confirming it with my own eyes, I finally understand why the adult community only calls it a semi-permanent base. This place would still have enough room for the entire adult community, even if its members increased tenfold. ここは全部君たちが？ I don't find anything cute about a guy who can probably kill you faster than you can say hi. But in fact, Durin is super cute. Oh yeah, I forgot about Durin. Durin is the goodest boy. He deserves all the hugs and the head pats. いや、私たちが使っているのはほんの一部のエリアだけだ。まだ昔のセキュリティが残っていて安全かどうかもわからず、そのまま放置している場所が多い。なので必ず私から離れないでほしい。万が一道に迷ってセキュリティを作動させたら大変なことになる。 The only reason I forgot about Durin is because I didn't pull for Durin. I was too busy saving for a Nefer rerun. While I find it unlikely that Ulrich is lying to me, I instinctively sense that this is not the whole story. It probably has to do with the overall attitude of the adult community as well. Although the three of us have been nominally welcomed and accepted, Ulrich still felt it was necessary to put a restriction on what we have access to, even within the adult community's territory. Some members are likely still aware of our presence and are unwilling to let us roam around certain sensitive areas. 着いた。素朴な部屋だが必要な防護措置は施してある。
何か必要なものがあれば私に言ってくれ。 Nefer is super hot, and she's voiced by Nana Mizuki, so of course I'm gonna go all in for her. I already have her C2. Now I need to get Lauma to C2, and then switch back to Nefer, get her C6. どう見ても最近開けた部屋みたいですけど、物はちゃんと揃ってるようですね。私たちも指揮官と同じ部屋に？いや、別々にする。Commander needs his privacy. 君たちはコミュニティのメンバーたちと一緒にいた方がいいし、私も一人でいる方が助かる。それは残念ですね。監視されているわけではありませんが、すでに指揮官に好奇の目が集まってきています。まだ戸惑っている人形たちがいるということだろう。別にやましいことがあるわけじゃない。堂々としていればいずれ分かってくれるだろう。 I walk into the room and begin examining the items inside. これは？ I notice quite a number of objects that are clearly not essentials sitting on my desk. Trinkets whose purpose I can't even begin to speculate. プレゼントだ。かつて指揮官と共に戦った人形もいるから、こうして挨拶代わりに置いたのだ。Yeah. For Dendro, I have Nefer. For Geo, I'll pull for Zibai. For everything else, I'll just try to C6 Chaska. Because Chaska could be any element you want. Seeing the small trinkets in my hand, Urd smiles. 指揮官と共に戦った経験が今もいい思い出になっているからと。 Yuichi Nakamura's. Let me guess, you have C3 Flynn's. Understandable. Flynn is a very cool and chill guy. I do not blame you for getting C3 Flynn's. そういう善意の表れだ。なるほど。代わりにありがとうと伝えておいてくれ。 I pick up a small plush doll placed on my bed. Next to it is a gun! I'm not startled by its presence, as I can tell it's a replica model. この2つは誰からの？ C3 with only You lucky bastard. That means you pulled 4 copies in 150 pulls. プレゼントは一回集めてから持ってきたものだから、誰のものなのかはわからない。後で聞いてみよう。いや、大丈夫だ。名前を残していないのにわざわざ聞くのも無粋だ。I place the doll on the model aside. この後はどうする？時間が余っているのなら、訓練室に来てほしい。その模擬戦を指導してほしいとみんなが。訓練室？ここにそんな施設があるのか？ Hell yeah. 人間コミュニティをくびらないことだな。私たちは長い間汚染エリアの中で生きてきたが、この発電所を見つけて皆の努力もあってようやく自分たちの居場所を手に入れたんだ。そしてこれからはここをもっとしっかりした家に作り上げていきたい。そうか。君たちは本当に立派だよ。身に余る言葉だ。分かった。模擬戦を見てみよう。お互い慣れておいた方が今後もいろいろとやりやすいだろう。お、また模擬戦で指揮官の勇姿が見られるんですね。とは言ってもコミュニティの人形はみんな戦闘タイプというわけではない。射撃管制コアを取り付けた民生用人形がほとんどだ。指揮官の部下たちとは程遠いと思う。 Seeing the worry on Ulrich's face, I can't help but grin and shake my head. 大丈夫だ、ウルリド。むしろその方が得意だ。He's the best at being a teacher!
even though we're using elites ourselves. Eliminate all enemies or capture the defense points. Points, plural, but I only see one. Alright, that makes things somewhat easier. 注意 Alright, あ first, we do that. 何が言いたいの？肝消えてなくなれ。何が言いたいの？ Maybe I'll turn down volume just a little bit more. Alright. Anyone we can blast shotguns at? Nope. Alright. 早く命令しな。引っ張らないでよ。 Alright. Bye. ど Bye. うってことないわ。 Can we reach this guy? No. But I think we can capture the point at least. 交代するなら今のうちよ。早く命令しなさい。 Oh, we have to hold the point for 3 turns. Or just beat everyone. Ow! Alright. Have it your way. どうってことない。 Done! The combat training comes to an end rather quickly. While the simulation itself is impressive, the dolls are clearly lacking professional tactics. A few simple simulated engagements are all it takes for me to compile enough points for them to digest for the coming days. Taking advantage of their post-training recap session, I get myself some breathing room and start looking around the doll community. 最初から分かってたことですが、こっちもこっちで面倒なことになってますね。これは力を借りるどころか、まずはこちらがいろいろ面倒を見ないといけませんね。 The dilapidated scene I'm bearing witness to is certainly cause for concern. There's no way around that. 状況は芳しくないか。 Yeah, my luck in Natlin was back and forth. Nodcry was a little better until Nefer's first run. I chew on the thought, trying to find gentler words to put it, but in the end I give up. 人形だと生活環境をそこまで気にしないから、ここはだいぶ散らかっている。おまけに周りの自然環境も荒れているから、とても生活に向いているとは言えないな。それともう一つ気になることがあります。気になること？このような無頓着な生活を送っているにしては、物資の備蓄が多すぎると思います。確かに。さっき倉庫を見てきたが、まさか食料の備蓄まであるとは思わなかった。Why crops though? Dolls don't normally eat. そこが変ですよね。食料は人形にとって必需品ではないのに、なぜわざわざそんなものを集めたのでしょう。彼女たちが外部と交流を持ったのも今回が初めてのようですし、しかもどの食料もかなり新しい状態です。今日見た感じ、彼女たちはその辺の知識や技術を持っているとは思えません。なのにここにある施設や設備は普通に稼働しています。食料の貯蔵しかり、先ほど指揮官が使った訓練施設しかり。言われてみれば確かに変だ。たとえ資金があっても、こんな設備を揃えるのは簡単じゃない。人形たちだけではどうしても限界があります。特に生産や建設活動においては。I think Helen has figured it out. それってつまり
I instinctively lower my voice. Even if it's just said in passing, I know better than to say certain things out loud. 人形コミュニティはそんなに単純な場所じゃないと思います。彼女たちの裏には何かがいるのかもしれません。それとこれは気のせいかもしれませんが、ここに入ってからずっと誰かに見られているような気がします。We're being watched. 本当ですか？もし本当に裏があるのなら、ウルリドさんもわざわざ助けを求めに来ないと思いますけど、協力したいのも嘘じゃないみたいですし。そうだな。少なくともウルリドのことは信じていいはずだ。何かを隠しているかもしれないが、私たちに害を加えるようなことはしないだろう。I nod. 疑問に感じていることは私からウルリドに言おう。ここに来たのはお互い助け合うためだ。疑心暗鬼になっては本末転倒。Just as we're talking, Urid appears in front of me, likely having finished what she was dealing with. Our presence has clearly added to her workload, seeing how she's been constantly going back and forth between the community and us. すまない。メンテナンスポットに問題が出てな。今さっきなんとかなった。Kingdom Hearts, let's go. I've heard mostly positive things about Kingdom Hearts. 訓練はもう終わったか？ I think the most negative thing I've heard about Kingdom Hearts is that it jumps from console to console. Like, it started on PS2. Then what? Game Boy Advance. Then back to PS2. Then 3DS. And then PSP. And then PS3. ああ、今は録画で復習をさせているところだ。ちょうど気になったこともあったから聞いていいか？気になったこと？ウルリド、倉庫の食料はどういうことだ？君たちは今まで外との交流はなかったはずだ。にもかかわらず食料はどれも新鮮だった。それのことか。おそらく直接見せた方が早いか。She gestures for us to follow. We exchange glances, then do she asks. Laura leads us through the corridors of the doll community. Along the way, the hum emanating from deep within the thermal plant glows louder, like a drum inside someone's chest. After crossing 2 secured blast doors, the cold white light suddenly turns warm, and a damp, earthy scent exudes through the doorway. これは The moment the door fully opens, greenery takes up our entire view, as if grown straight out of the concrete. Rows of seedling racks and soil beds are laid out in perfectly organized patterns. Overhead, irrigation arms repurposed from old rails release a fine mist as droplets fall along steel beams. Meanwhile, sensors line the edges of the beds, their indicator lights blinking rhythmically. Heat recycling ducts breathe overhead, maintaining a steady pulse of temperature and humidity. Small automated agricultural drones gently rustle the leaves as they move purposely along the preset paths. I stand at the door, stunned for a whole second or two as I take this all in. 発電所で農業？この発電所に付属している実験畑みたいなところだ。私たちはただマニュアル通りに維持作業をしているだけで、農業とは程遠い。倉庫にある食料はここで採れたものだ。こんな自動化された畑があるなんて。これならうなずけます。I crouch down and pinch a bit of soil. The texture tells me this isn't some ordinary dirt dug out of the ground. It's been treated with additives for water retention and aeration. I look up again. The tomatoes ahead have glossy leaves and neat flower clusters. Farther off, the sweet potatoes are planted with precise spacing, with ridges forming evenly beneath the mulch. And all this is within but a tenth of the farm. That drum inside my chest starts pounding faster and faster.
Basic goods in the Yellow Zone have long had astronomical price tags, with fresh food in particular being the #1 offender. Beyond transportation issues, the fundamental reason is that most of the land in the Yellow Zone is contaminated, making self-sufficient farming impossible. Meanwhile, procuring from the Green Zone is expensive, and after layers of screening, very little actually makes it to the residents. If the doll community can produce all these by themselves, they could easily trade for many of the resources they currently lack and build a much stronger internal cycle. And thinking beyond that, if everything goes well, establishing supply lines, improving the resource flow in contamination zones, helping more residents all within the realm of possibility. ウルリド、もしかしたら気づいていないかもしれないが、これは君たちが見つけた宝物だよ。ほうほう。なんかお金の匂いがしますね。お金だけじゃない。これだけあればどんなものとも交換できる。それを活用しない手はない。Uh-oh. We're only on like the 3rd note. I don't think it's gonna go that smoothly. I stand up, trying to keep my excitement under control. そんなにすごいものだったのか。指揮官にこれを運用する方法があるのなら、私も人手を集めてみよう。I don't know. I feel like letting this place be known is gonna introduce a lot of problems. それが一番理想的だ。君たちはこの畑を広げ、私はそれを価値あるものに変える。ギブアンドテイクだ。Your intentions are good, Commander, but we know how the outside world works. どうやらセキュリティの強化も急がないといけないみたいね。もしここを他の誰かに発見されたら大変なことになります。See, Helen's on the same page. She's already seeing the possibilities of exploitation. ウルリドさん、私をメインサーバーのところに案内してもらえますか？もちろん。I pay no attention to their conversation. My eyes stay fixated on that patch of blooming life, and the heaviness in my chest feels like it's finally been cleared by the freshness of leaves. Aww. 404を敵に回したのが運の尽きよ。Reading node. Reversal boundary 1. We repeatedly traverse the line between the familiar and the unfamiliar to find a way out. Well, before we continue, I'm gonna get like some cough lozenges because my throat is congested, so BRB. A bro just knows. Yes, a bro just knows. Bros don't suppose, cause bros just knows. He has such a way with words. It's sweaty when he eats sriracha. He can't keep a straight face. The real problem is after. Oh. 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 Jess and Taya. I think this is false. I think Jess calls it Mario Kart. Oh! Remember, he's resistant to wind and light. Oh. I should be using a different weapon then. Were you using a wind weapon? I was using a light weapon. It's the strongest one. Oh my god. Hang on. Please. Jesus, please. Use the magic lens at the start of the match too. You should have seen the resistances. Wow, look at that damage increase immediately. お前、なんでこっちに来ないんだ。動くなって聞こえた。 Oh, she took it literally. Yep, confirmed tism. 魔物が見えるきっかけが手をつ Oh, she's jealous. なんかわざとらしいわね。 She's so jealous. Let's just spend my intelligence puzzles or stamina. It's stamina.
I don't know why these gacha games need to come up with different ways to call it stamina. Like, shut up, it's stamina. I'll be deep in the cold, cold ground before I recognize Intelligence puzzle. Also, I tried Strong Zero twice. Gotta say, it doesn't live up to the hype in every sense. Like, I downed 2 cans of Strong Zero. I didn't feel anything. What's Strong Zero? It's like the 9% alcohol beer. People always hype it up for like getting you wasted immediately, and like I didn't feel a damn thing. Pathetic. Let's see, what does this do? Eagle's Vigilance. If skill points are maxed out, extra action, HP hardened 80%, insight, target carries a just damage to an allied unit. Counterattack, hydro damage, 1 point. Okay, that sounds pretty good. I just pulled for Springfield because I like Springfield. It's not that complicated. You have earned Galvatron's respect. And what do we do when we're sad? Add to cart. No! That guy just ragdolled! Walking on the beach with the head prefect. Sorry for making you all worry. 心配冗談でしょ。私たちファリュイがあなたのことを心配するわけないじゃないの。 Yes? 心配していた。ちょっと In the world couldn't make me sign on as part of your twisted dream. Hell yeah, Patty! Up top! And there's a lot of good booty out there. Isn't that right, Judy? Make your peace and prepare to die. Really? You're saying that with a motorcycle behind you and need access to beast mode? I am back. I have cough lozenge in my mouth. Frigid summons. Memories pour in like a cold wave. Standing in the middle of the experimental farm, covered in dirt, I look at the lush greenery surrounding me, and a sense of accomplishment rises all of a sudden. Not so long ago, this place was mostly an abandoned field. Now with my planning and everyone's effort, every square meter has been turned into a fertile farm. どこから苗を手に入れると思ったらまさか苗の備蓄まであったなんて。どうして今まで使わなかったのですか？まあ苗を用意したのはいいが、ちゃんとした計画が立てられず、そのまま放置してしまっていたんだ。計画を立てる前に苗を用意したんですか？ウルリドさんってそんな行き当たりばったりの人だったんですね。まあまあ、結果が良ければそれでいいじゃないか。しかもウルリドのおかげでこうして人手を集められた。私たちだけじゃここまで畑を広げることはできない。それに I wiped the sweat off my forehead before crouching down to check the thriving seedlings. ここで育ったものの品質はかなりいい。I examined the soil and plant conditions carefully. グリーンエリアで育てられたものにはかなわないな。イエローエリアの闇ブローカーにとっては十分上物だ。本当か？もちろん。イエローエリアの交易所に持っていけばいくらでも買い手はつく。特にこのトマトや紫芋なんか最高だ。I stand up and brush the dirt off my hands. 買い手との交渉は私がやろう。売ったお金で必要な物資を購入する。今後のことを考えると、ここの設備ももっと整えたい。コルフェたちもいよいよ闇ブローカーデビューですか？トマトのエルモ号なんちゃって。Tomato Emperor! I like it. 指名手配されていることも逆にメリットになりそうですね。闇ブローカーはその筋のものを信用する傾向がありますので、悪いことばかりではありません。One of their own. コミュニティだけでもある程度のものは賄えるが、やはり外とのつながりがあった方が物資を確保しやすい。特に精密部品のような
交易でしか手に入れられないものもある。もしそうしてくれるのなら私たちにとっても幸いだ。 But here's the thing. We need to train someone to take Commander's place once Commander leaves. Gotta think about the long term. この先しばらくは畑作業がメインになるな。その後は設備を整えてシステムを構築する。ヘレン、わざわざ呼んでしまってすまないが、やっぱりサーバーの作業に戻ってくれ。はい。とりあえず何人か闇ブローカーに連絡してみるよ。収穫でき次第売りに行く。ああ、よろしく頼む、指揮官。 We linger around for a bit longer, wrapping up some details on export cooperation. Then we leave the farm. Right after we leave, the agricultural machine that had been dormant in the experimental farm suddenly activates on its own. As the camera slowly pans around, its red indicator light blinks at steady intervals, giving off an ominous look. Inside the central control room, Phytusa leans lazily on the console, yet her eyes shine with excitement. She hops off the console. やっぱり指揮官はすごい。私とほぼ同じ計画を立てて、用意してた苗も全部使ってる。しかもコミュニティの人形たちまで動かすなんて。私たちの作業ロボットだけであそこまで畑を広げることはできなかった。さらに外との交易までやってくれるし、ずっと探してたんだよ、こういう人間を。 She excitedly operates the screen, pulling up the footage recorded by the agricultural machine from earlier. 私の理想通りで完璧。直接話せたらいいな。そうすれば人形コミュニティのことを隠したまま外とのつながりを持てる。外との交易も人類文明の再建につながって。 Her voice grows ever more cheerful, to the point she can't help but dance and spin in place. ようやく夢を叶える時が来た。人間と人形が共存する美しい世界。もういいでしょう。 As if on cue, that cold and sharp voice cuts through her fantasy once again without warning. クロちゃん？夢を見るのも大概にして、あの人間を救世主かなんかとでも思ってるの？今まで人間にどういう仕打ちをされてきたか忘れたの？夢じゃなくて全部事実でしょ？いい人？演技っての知らないの？人間なんて嘘つきばっかり。目的のためならどんな言葉でも口にするわ。あの人間は嘘をついてるに決まってる。私にはそれがわかるの。絶対いい人のふりをして何かを企んでるわ。またそんなことを言って。偏見だよ、そういうの。偏見？経験よ。いい顔してくるやつに限って怪しいのよ。今日は協力し合おうとか言って明日になったら何もかも奪い去っていく。そんなやつを信じるっていうの？コミュニティと外のパイプ役になってくれるし、きっと欠かせない存在になるよ。外部から資材を入手できればコミュニティも存続できて、なんならもっとたくさんの人形を受け入れられるようになる。今の指揮官はコミュニティにとっての希望よ。希望？人間が人形の希望になるなんてありえない。どうかしてる。あんただって分かってるでしょ？私の言ってることは全部事実だって。まあ確かにそういう不愉快な過去はあった。でも
それは全部の人間が悪いことにはならないよ。そろそろメンテナンスの時間だよ。この話はまた後でしましょう。好きにして。私はサーバーにいるから。またそうやって一人で引きこもって。もっとちゃんと話し合うようにしないと今後のことだって。うるさい。一人にして。分かったよ。メンテナンスが終わったらまた来るね。Why is Phi so wifeable? Am I broken? No, you are working as intended. The virtual space falls silent, with only the steady flow of data remaining. But clearly, Phytusa is at war with herself. But that tranquility only lasts for a moment, before... a shadowy figure materializes in the virtual space. On the face that belonged to Phytusa emerges an unfamiliar expression of unprecedented disgust and anger. One of your top 3 waifus is Florence. I see. Say less. She waves her hand, changing the surrounding environment and pulling up a hidden tab. Encrypted folders appear one by one, all part of her secretly stored records. She begins looking up keywords, and it doesn't take long for her to find what she's after. The first file is a combat record. Griffin, Operation Record 2847, Area Code S09. Objective, eliminate Sangvis outposts. Result, complete success. All hostiles eliminated. Still feeling incredulous, she follows up with more records, each one driving the cold nail deeper into her mind. Fear crawls like needles under every layer of her consciousness, only to be shadowed by an even stronger sense of hatred. The news lied. Accounts of my death have been greatly exaggerated. Not even their deaths are genuine. He's Master Chief Doomslayer. John Halo. John Doom. John Frontline. Back then, she had yet to be merged with White, and had yet to evolve the consciousness she now possesses. Yet those terrifying memories have already been engraved deep into her. Her voice turns hoarse, words squeeze through clenched teeth. The virtual space trembles with her anger, data streams spiraling
John Frontline, the male commander. Jill Frontline, the female commander. That's my favorite joke of just like taking the main character of a franchise and just renaming them John franchise name. Like Kiryu is John Yakuza. At the same time, another realization dawned on her, one that fills her with fear. If this nemesis, this demon of her kind, discovers her identity as a Sangvis doll, he would never let a remnant escape alive. She forces herself to calm down and begins making preparations. She pulls up a folder hidden even deeper in the data stream, filled with complex code. Dummy neural systems, frame control transfer protocols, and makeshift Sangvis neural backups. This nemesis, our nemesis can't even say hi properly. She takes like 20 words to say hi. Dawn of a new day. The early morning cracks, or some nonsense like that. She stares at the trap she's plotting, muttering to herself as if it's the only way to steady her shuddering mind. In her mind, that person's face appears once again. And unmistakably, Phytusa feels what's rising from the depths of her mind. The venom known as fear. Discordant note. Sinister notes loom within the harmonious melody. The sun's light greets you. I follow in its steps. That's more eloquent and beautiful, Fuzzy Bear. Thank you. Before anyone realizes, our temporary stay at the doll community has quickly turned into more than just that. During this period, Mei Ling also drops by for a rest few times, but then she quickly returns to the Elmo. Even though the conditions here aren't bad, the Elmo remains her real home. Until it's fully repaired, she won't feel at ease, not even for a single day. As for me, I've gradually gotten the hang of managing the doll community within Ura's help. Not that I mean to disparage her, but I only realized how chaotic the situation here was, once I actually got involved in it. Some dolls still don't fully trust me, but I don't think that's the main issue. I frown at the plans shown on the screen, feeling blood rushing to my head. I channeled the nemesis in me. No, now for the Krolik translation. What do you mean you don't want me to see this early? Huh? Huh? You gotta get like that irritation in the huh? Thinking about it, 10 years ago, I had just graduated from military academy and began working as a commander in the PMC. Over the past decade, I've been nothing but a bounty hunter wandering the Yellow Zone. At no point in life thus far had I been tasked to handle something like this. Still, I'm fortunate to have many companions supporting me and helping me along the way. まずはコミュニティ全体の補給問題を解決して、人事が整ったら建設と発電所の探索を。指揮官。While muttering to myself and organizing my thoughts, Ulrich suddenly barges in with a greeting. I look up to her and nod in response, not bothering to comment on her skipping the knock. Ever since I started pushing for reforms in the community, all of us have been drowning in a never-ending to-do list of tasks. Naturally, skipping small courtesies like that have become understandable. Most important question, do you have Phytusa yet? Yes, I do. I lost 50-50 to Mosin Nagant. But then I finally got Phytusa, and I got her weapon by the skin of my teeth. どうかしたか? ヘレンに用事がある。ヘレン? 今頃はサーバーの方だと思うが。Considering the doll community will inevitably interact with the outside world in the future, a solid firewall is still necessary for security even though we don't plan to openly broadcast our coordinates. Of course, the best case scenario would be getting Dandelion to handle this, but considering her style, it'll just make the already suspicious dolls even more wary.
So, among the rest of the personnel present, Helen is the most qualified for the job. Even after getting her answer, Ulrich doesn't leave. She simply stands there, quietly watching me. It takes me a solid 10 seconds to notice her strange behavior, and I can't help but feel puzzled. Only then do I realize there's something off with her. Her reaction to my question is almost sluggish, taking a long while before stepping closer. The question is so out of nowhere that my already overloaded brain doesn't process it right away. No, I was out on the battlefield, commanding T-dolls. I wasn't doing pencil work. もともとそんなに長くグリフィンにいたわけでもない。ほとんどの仕事は鉄血と戦うことだった。Yeah, physical for me requires the most upgrading, as well as burn? Even though burn was pretty good for a while. Hydro, I just need Tololo and Springfield. Her eyelashes tremble slightly, then settle into an unnatural stillness. 何かあったのか、ウルリド。もし手伝ってほしいことがあるのなら遠慮なく言ってくれ。Ulrich looks down, her head tilting slightly to the side. 鉄血。人形コミュニティは鉄血のようになるのか。Her tone is flat, but the rhythm feels off, like a malfunctioning metronome dragging its paws just a little too long. I will never give up on electric, especially with the sextants coming up. Sextants will probably become my all-in unit. I shake my head, though a trace of doubt lingers. Why is Ulrich, of all people, suddenly concerned about Sangva's ferry? 最近ようやく仕事が軌道に乗ってな。外からどう見られるのか少し心配だ。鉄血も当初は人形だけの組織だったのだろう。 Sword meta, sword meta. Look, I want sextants because electric, sword, looks like she came out of Bloodborne, made alternate outfit. She's laser targeted at me. It's not fair. As if realizing the absurdity of the question herself, Ulrich deliberately excludes an explanation. 鉄血の問題はそんな単純じゃない。 All cat girls are toxic. Oh my god. If I had a nickel for every T-doll in GFL2 that had cat-like features and was corrosion, I'd have 2 nickels, which isn't a lot. But it's weird that it happened twice. 私も全ての事情を知っていたわけではないが、いろいろあったんだ。しかし何にせよ、鉄血は人間に対して敵意を持っていたし、人間を武力で襲ったのは事実だ。人形コミュニティがそうならないためにも、私たちはここにいる。Oh, I guess I have 4 nickels. Still isn't a lot, but it's weird that it happened 4 times.
それでも滅びの結末を迎えた。なぜ人形コミュニティがそうならないと断言できる？ Orid sounds so unnatural. Did Nixie take over? I look at Orid. 鉄血の人形は純粋だったんだよ。人間と比べてずっと。I give Orid a brief explanation of Sanga's Vari's formation, including its creator, Licorice. 私はリコに会ったことはないが、ペルシカの話から彼がどのような人だったのかはおおよそ想像できる。彼は自分の作った鉄血をとても大事にしていたが、鉄血を正しい方向に導く前に他の人間に利用されてしまった。ほとんどの鉄血の人形は自分たちが反乱を起こした理由を理解していない。ただリーダーのエルダーブレインに従っていただけ。 Elder Brain. そしてエルダーブレインのエリザはリコの復讐のために動いていたところが多かった。今さらこれを言うのもなんだが、鉄血の反乱は本当は避けられたことかもしれない。しかし気づいた時はもう遅かった。それと違って人形コミュニティはまだ始まったばかりだ。I still have no idea why Orid suddenly cares so much about Sanga's Fairy. My only guess is that she's relating Sanga's Fairy's fate to the doll community's current situation. So all I can do is reassure her and explain the fundamental differences between the two. This time, her voice is slightly distorted, as if being tugged by some emotion. But then she quickly smooths it over. I take a deep breath. Her questions are like a probe, stabbing deeper and deeper into my thoughts. I'm now certain that something's indeed wrong with her, but I can't pinpoint what exactly. I straighten up, looking at her with a stern expression. Just as the tense atmosphere between us is about to reach a boiling point, Kodafei's voice suddenly douses a bucket of cold water over it. Hi Kuma, good morning. It's a rare daytime stream. Ura doesn't look at Kodafei. At the same time, she finally pulls her gaze away from me and walks past her without a word. That's because she is upset. I shake my head. I don't know. Meanwhile, at the Doll Community Central server, located in the most heavily guarded area of the community. Despite how lax the doll community can be at times, there is still a basic level of attention paid to the protection of such a critical facility. If only the same level of care could be put into the server's architecture. Helen stands before the server, fully immersed in the ocean of data. Unclear as to why, she feels like the data stream today is unusually chaotic and unstable. And just as she's about to investigate those chaotic anomalies, a sharp pain tears through her mind, as if her neural cloud itself is being ripped apart. This is... Here we go. See, we have Fetusa right here. Eliminate at least 2 enemies within 1 turn. Lose no more than 2 units.
了解。 I think we can do that. はーい。はーい。あ Alright, first we do this. 何が言いたいの？気も消えてなくなれ。何が言いたいの？ Bye-bye. Hmm. 訓練の成果ね。引っ張らないでよ。 Oh, I have to end Lynn's turn. Boom. Bye. Boom. 早く Bye. 命令しなさい。訓練の成果ね。ハンデをあげる。 Bye. 早く命令しなさい。 See, I myself really don't concern myself with PvP because PvP and gacha is always an infinity nightmare. I'd rather not deal with that nonsense. Alright, well, I don't have enough movement to reach that. Question, why is 50 words per minute typing speed slow or fast? Asking for my 70-year-old family members who don't believe 100 words per minute is possible. Well, you gotta remember that they grew up in a different time. They're probably reluctant to immerse themselves in technology, yada yada yada. Old people are stuck in their ways, yada yada yada. The short answer is, it's not you, it's them. As malicious code surges forth like a rising tide, Helen's neural cloud is also pushed to its limit. She can feel her firewall being breached layer by layer, but at the same time, she continues to analyze the attacker's patterns. Helen finally sees the attacker with her neural network, a black figure radiating intense malice. あなたは誰ですか? どうして人形コミュニティを攻撃するのですか? 攻撃? 私は彼女たちを助けてるのよ。これ以上人間に騙されないようにね。 This isn't going anywhere. I can't keep this up. Even if I can hold the line for now, it's all pointless if I can't track down the attacker's real identity. でも、ここで強制設置をしても、敵は結局コミュニティのシステムをどんどん侵食していく。コミュニティのシステムを掌握されたら、指揮官が危ない。 Thus, she makes a risky decision. 抵抗を諦めた? 賢明ね。 The moment she drops her firewall, Helen feels a crude yet vicious program being forcibly injected into her system. Spreading like a cancer, the program rapidly and efficiently takes over her body. どういうこと? And as for herself, her consciousness to be exact, is imprisoned within the server, forced to watch from a third-person perspective as her own face turns cold and resolute. This outcome isn't surprising to her. In fact, it's even expected given the lengths the adversary is going to go to in order to inject her with a virus. Rather, what confuses Helen is the fact that the attacker doesn't intend to harm her further. なんでこのままメンタルをリセットしたり削除したりしないのって顔ね。ええ、意外といえば意外ですね。もしかして手加減をしてくれているのですか? 冗談じゃないわ、グリフィンのゴミが。私は見せてあげたいのよ。私があの指揮官を追い出すところをね。それにあんたにはまだ
役割があるのだから。ただいま。 Helen? Question mark? As I finish my lunch and prepare to start the afternoon's work, Helen walks in, wearing her usual gentle smile. 遅いですよヘレンさん。サーバーのトラブル処理で、でももう大丈夫です。 Wow, her tone is so monotone. さすがだな。システム構築が順調で何よりだ。できることをしたまでです。それにグリフィンの中でも私は優秀な方だったので。そうだったな。それじゃあ今夜はあれ？どうかしましたコルフェンさん。 Helen stares at Kodafe with a gentle expression, while the latter blinks with her head tilted, looking all puzzled. なんかさっき一瞬目が光ったような。Tehepedo? Helen lowers her gaze, then mimics Kodafe's head tilt, smiling faintly. ずっと作業をしていたから疲れているのかもしれません。少し休めば大丈夫だと思います。そうか。ならゆっくり休んでくれ。はい、指揮官。 I watch as Helen leaves, my brow tightening. Is it just me? Or is something really off about her? And not just her, even Kodafe has mentioned several times that many of the doll community have been acting different lately. Once I became aware of this, my attention finally shifted away from the task at hand, and I began to investigate the source of the anomaly. Ohayo. I greet a member of the doll community passing by. I've met her before, a lively girl usually tasked with bringing me meals. She also took part in the combat simulations, so I have quite an impression of her. おはようございます。指揮官閣下。 What the hell? Your Excellency, isn't that a bit much? She stops and gives a perfectly formal bow. 閣下？何かご命令でしょうか。いや、特にないよ。かしこまりました。 She bows again, then leaves with unnaturally precise steps. This is definitely not normal, and cases like this have been cropping up even more frequently. 本日の畑作業は完了いたしました。了解。直ちに任務に向かいます。報告完了。次の指示をお願いいたします。コルフェン、最近やっぱりなんか。みんなおかしいですよ。 Yeah, straight to the point. Kodafe puts her hands on her hips, clearly upset. この間も言ったじゃないですか。何か起きてるって。いつも元気に話してくれてた子なんか、今日は閣下の休みを邪魔したら悪いなんて言い出したんですよ。 Yeah, that's definitely weird. あと、あの機械好きなお姉さんも今はまるでロボットのようです。いや、人形はロボットですけど。Like, we're acting like robots, but we are robots. Not like that! 原因は何だと思う？わかりませんが、とにかく変です。Yeah, people are having trouble with heroic mode. I can tell. それに Kodafe hesitates for a moment. ヘレンさんの様子も気になります。やはりそうか。正直怖くなってきました。これじゃまるで次はコルフェンみたいじゃないですか。その前にみんな元に戻れるんですか？ I gently pat Kodafe's head to reassure her. 大丈夫。そんなことにはならないよ。一回ヘレンと話してみよう。 When I find Helen, she's in her room organizing data. She doesn't look that different from usual, but the doubt in my mind lingers. ヘレン、少しいいか？ええ、指揮官。 Question mark? 何かご用ですか？最近コミュニティの人形たちが少し変だと思わないか？変？コルフェンもそう言っているんだが、
本当に何も気づいていないのか。 Helen smiles with a near flawless expression. コルフェンさんの気のせいでしょう。私は特に何も。全部いつも通りですよ。And that's exactly the problem, isn't it? Oh, the color drained a little bit. It wasn't Kodafei's imagination. Although I wasn't sure back then, now I'm almost certain. If both Kodafei and I have noticed that something's up. Is it really possible that Helen hasn't? I look at her, recalling her recent behavior, and any lingering doubt has all but vanished. まあ、そういうことなら多分大丈夫か。はい。いつまでも細かいことに気を取られていてはいけませんよ。まだまだやるべきお仕事がたくさんありますし、グリフィンのみんなも待っていますから。ああ、そうだな。Why would you bring up Griffin? Griffin has been downsized, and Commander has already left. I nod, then turn and head for the exit. I can feel Helen's gaze on my back. Her eyes are fixated on me until she's certain that I've left the room. Helen, what the hell happened? If even she's been compromised, then that explains what's happening in the entire doll community. Technology capable of mass-controlling dolls on this scale. Could it be? A long-forgotten name surfaces in my mind. 火力の高さだけが取り柄だよ、私。Watashi. We have to fight Ulrid and Helen. Please flee with all your might when everything familiar becomes dangerous and alien. Pursuing calamity. Look, it's Orphan Lune. It's Shilovig, and it's Helena. In color! An uneasy atmosphere shrouds the thermal plant, seeps into my skin, and flows through my veins. Of course, I'm not about to sit idly and wait for my doom to come. My own alarm bell has been sounding, pushing me to prepare in advance. I go and dial Groza. The communication connects at last, and I can't help but feel relief seeing her familiar face. Groza frowns slightly on the screen. ああ、話し方とか動きとか今までとは全部違う。強いて共通点を挙げるとしたら、こうまるでダミー人形のように反応が鈍いみたいな。ダミー人形。メンテナンスのことについて最近ロザリンさんともよく話している。発電所では資源が不足しているけど、素体のメンテナンスだけはしっかりやっている。人形の稼働はコミュニティの生命線だから、資源は全部メンテナンスに優先的に回されるわ。たとえ全体の稼働数を減らしてでも、稼働中の人形の機能は万全を期すはずよ。だからそういう問題は基本起こらないと思うけど。素体の異常は考えられないということか。ロザリンとバチルダたちは大丈夫か？すべて正常よ。やはり問題は発電所の中か。念のためにロザリンとバチルダの様子にも注意してくれ。わかった。Groza hesitates for a moment. 今、指揮官の周りは安全なの？そうだな。I recall that awkward conversation with Ulrid and how she returned to her normal self afterwards. As for everyone else, ヘレンもコルフェンもひょっとしたら。待って、ちょっと変わって。指揮官、聞こえてますか？そっちで何か起きてる？増援を送った方がいいですか？今はまだ大丈夫だ。でも、そのうち助けが必要になるかもしれない。That's music to her ears. 指揮官がそう言うなら。現状、人形コミュニティの異常の原因はまだわからない。念のため即応隊を準備する必要がある。もちろんエルモ号の防衛もおろそかにするわけにはいかない。そこでグローザとアルバの正体はエルモ号の防衛、即応隊は来るかい？君の正体に任せたいと思っている。問題ありません。404、いつでも行けます。後で緊急連絡用のチャンネルを作る。
そこでの指示に従って動いてくれ。了解。 After ending the call, I sit back down and let out a lengthy sigh, exhaling some of the tension and unease that's been building up in me over the past few days. The steadfast and reassuring voices of my dolls linger in my ears. I steady myself, then pick up the communicator and patch into another channel. The call goes through to and Ulrich appears on the screen. 指揮官か。どうかしたか。実はこの間話した交易の件についてもっといい案を思いついたんだ。 If everyone around has been affected, そうか。では配置をしてみよう。 words flow from my mouth, yet my mind is racing in another direction. Ulrich knows everyone more than I do. If anything happened to the doll community, she couldn't be the last one to notice, nor would she be greeting me with a full smile as if nothing's wrong. そうだな。確かにその方がいいかもしれない。指揮官。通話では詳しく話せないことも多い。 It's a trap! 一度会って話さないか。 Bum, 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 bum. Bow, 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 bow. どこで？中庭にしよう。リッタラも連れて行く。2時間後でいいか？こちらもまだ用事があるんだ。 On the screen, Ulrich checks her terminal, as if genuinely trying to find time in her schedule for our meeting. わかった。じゃあ、待って。 The call ends. The screen goes dark, reflecting my tense expression. I have less than 2 hours left. My fingers glide across the screen, entering a series of commands into the emergency frequency. With my other hand, I grab my gear and put it on. Finally, I retrieve a compact handgun from the drawer, load the magazine, and hear the solid thunk of the slide as a round is chambered. Alas, at the same time, I hear the door open behind me. 指揮官、どこに行くのですか? Helen stands at the doorway, blocking the light behind her. Her voice sounds upbeat, but her expression is obscured in shadow. My chest tightens slightly. ウルリドと約束があるからちょっと行ってくる。 I find my composure and walk toward the door, stopping in front of her. She's still smiling, but there's no warmth behind that smile. 少しどいてもらってもいいか？ Helen watches me with those cold, smirking eyes for a moment, then steps aside. I need yandere, Helen. I don't know if you can handle that. I brace myself for any possibilities now. Looks like my earlier estimation of the timeline has been too optimistic. そうだ、ヘレン。ウルリドと打ち合わせをしている間は、コルフェンと一緒に模擬戦の準備をしてくれ。資料は引き出しの中に置いてある。それはいいのですが。 Helen's voice brushes against my ear as I walk past her, but as I step out of the room, I'm met with a different pair of eyes. A doll stands in the direction I'm heading, blocking the hallway. Her face is completely expressionless. 指揮官、約束の時間は2時間後のはずだが。 Then why are you here? The emptiness in her eyes stills my breath. Realizing whoever's behind all this is fully ready to drop their act, I immediately turn around and sprint in the opposite direction. 指揮官、どこに行くのですか? I glance back and see Helen and Ulrich already in pursuit. There's no way for a human to outpace dolls, and I know that very well, which is why I need to make use of the terrain and elevations. 指揮官、こっちだ。 I knock over some cabinets along the corridor, trying to create obstacles for my pursuers. Soon I hear the sound of metal sheets being cut open behind me. This isn't gonna work. I topple another cabinet by the corner and root into a different hallway with glass windows. Getting down from this height shouldn't be a problem, especially when I have a rope descender. No time to think these through. I must act now. I shove open the rusted window and activate the device secured to my waist. A hook shoots out, latching onto the window frame and automatically tightening the rope. Just as I climb out the window, I spot the obstacle I created crumble under a storm of blinding flashes. Right as Ulrich emerges from the dust and debris, I hold onto the rope and swing down 2 floors, using my legs to crash through the window. I hit the ground rolling, glass shards crunching beneath me.
The glass unavoidably cuts up my face, but there's no time to worry about that. I get up and rush toward the emergency exit. Just as I reach for the doorknob, I stop, realizing the door is already open with a crack, and through it a dark muzzle is pointed straight at my forehead. The door opens and Helen walks out. Each step carries an unfamiliar pressure that forces me backward. さすがに人形にはかなわないか。君たちは誰なんだ？本物のヘレンとウルリド、それから他の人形たちはどこに？人間に答える義理はないわ。特にあんたなんかには。Helen's pupils contract slightly, her smile tinged with restrained fury. どこかで会ったことがあるのか？そんなに嫌われるようなことをしたのか？嫌われるようなこと。あんたのせいで、私たちは、あんたは私たちの敵よ。悪いが、もっとわかりやすく言ってくれないと。あんたがわかる必要はない。With Ulrid's blade pressed against my back and Helen closing in, countless thoughts flash through my head. They don't seem intent on killing me, but rather just capturing me. Considering the disparity in our strength, faking a surrender now is the best course of action. But will my capture be used as a trap to lure in my dolls? Just as Helen is about to restrain me, bullets whistle through the air. She instinctively shuffles back to evade, but the shockwave still makes her stumble. Dushev Naya to the rescue! Hold on tight, Commander. I'm going to step on the gas. Gas, gas, gas. Gotta step on the gas. Oh, evacuate everyone. Welp. Time to just step on the gas. Okay, where's our Vanguard units? Just make a break for it. Maybe not that. Maybe actually switch out 2 of these for Tololo and Springfield. Keep that one up. And Faitusa. Marionette melee. So this is actually the first time we've encountered a melee marionette? Huh, interesting. Alright, time to make a break for it. Alright. First we pop you. Then we just leapfrog here. And then, finally, you go over here. Yes, this is actually like a tactical shoot RPG. There's no one I can target, despite my best efforts. Oh well. Oh no. Anyway. Oh, that's right, we can just teleport. Whoops. Do you realize there's a teleporter right here? But hey, here we go.
せしました。はい。 Oh, geez, look at all those, Hey, pop this. お茶をお出ししましょう。逃がしません。 Activate. Bye-bye. 星々を。 Then we retreat. 耳を澄まして。 早く命令しなさい。 Alright, and then we just do this. Just jump ahead. Vroom. くらえ。 Or we could just beat everyone. Following Helen's command, more and more dolls from the community gather around and surround us, with many of them being familiar faces. Like puppets on strings, they slowly advance under Helen's orders with their hollow eyes. Neither Dushev-Naya nor I can get through to them. No, not Lotta too! みんな操られている。ウルリドとヘレンまで。狩猟殿にヘレン殿。これは何か邪悪な呪いなのか？ I mean, kinda. まだわからない。この後に及んでおしゃべりする暇があるの？ Catching us off guard, Helen suddenly charges out of nowhere and strikes Dushev-Naya with her elbow, knocking her to the ground. I try to reach for her, only for a shining blade to stop me in my tracks. So close that I can feel its chilling edge against my throat. 指揮官、下手に動かない方がいい。首を切られては打ち合わせもできなくなる。指揮官。 Dushev-Naya lifts her head with difficulty, yet her act makes Helen, who had been ignoring her, pause her step. ドゥシェーブヌー、確かあんたもコミュニティの大事な戦力だったわね。ランペティエとの戦闘でそこそこ活躍したらしいじゃない。こんなやつを見落とすなんて。 Helen says as she walks towards Dushev-Naya. Across her back, streaks of electrical signals flicker and shuffle, disappearing between her shoulder blades. The strange pattern stirs an ominous feeling within me. Combined with what she just said, is she planning to do the same with Dushev-Naya? おとなしくした方がいい。 As if having perceived my realization, Ura lifts her blade in warning. But in the very next instant, Helen suddenly freezes as if someone has hit the pause button before her whole body starts trembling violently. こんな時拒絶反応？ Mommy instinct initiated. Behind me, Ulrich collapses to her knees, clutching her face in pain. 18 whole debuffs! That's a lot of debuffs. That's a lot of damage! Without a command to follow, the rest of the dolls just stand there blankly. 人間の指揮官。 Helen reaches out both her hands at me. While my instinct prompts me to dodge out of the way, I remain in place, letting her hold onto my shoulders and slowly sink to her knees. 指揮官。 大丈夫だ。 I reassure Dushev-Naya, because I can tell this Helen has no intent to harm me. Although her gaze is filled with pain, it has become more resolved and gentle than before. 指揮官、時間がない。ほとんどの人形がクロちゃんに Kudo-chan. 汚染されてる。ヘレンさんも。 クロちゃん。クロちゃんって誰だ？クロちゃんはどんな素体にも適応できるから、発電所のどの設備にも入ることができる。だからみんなクロちゃんの簡易メンタルに感染されて。 Helen's grip tightens, but I'm too focused on processing her words to feel the pain. どうすればみんなを元に戻せる？サーバールームに指揮官、
Helen collapses again. Black circuit-like patterns rise beneath her skin like parasites, flickering and twisting. Helen's gaze is once again filled with wrath, though traces of clarity remain among the chaos. Dushavnaya snaps out of her gazing and quickly grabs my hand. She pulls me up, and we rush toward the reinforced emergency corridor. Behind us, Helen encroaches like a broken animatronic. It's clear that she's fighting against the other consciousness inside her body with every step. We hurry into the emergency corridor as Dushavnaya hits the gate control. As the blast door lowers, Helen's silhouette gradually vanishes from view, but her voice still slips through the narrowing gap and reaches my ears. Hidden land. Perhaps the truth is hidden in a place where nobody will ever find it. We've been taken over! The blast door cuts Helen and the others off from us, but also prevents me from pursuing my original investigation. For now, all I can do is... Startled by my sudden question, Dushavnaya starts racking her brain for an answer. Great healer's care. Yep. Commander has become a Dushavnaya translator. Now, if only he can become a Nemesis translator as well. Her brows droop at those words. By the looks of it, Dushavnaya doesn't know more than I do. In such a case, there's no point in dwelling on what exactly was the cause of it all. Instead, we should follow through on the clues that Helen just gave us. Her eyes suddenly widen, as if remembering something. Great Sage, I think, is Latara. Of course! Then we just have to brave the circles of hell. Dushavnaya hesitates for a moment, then nods.
それを我と指揮官が見つけてみせよう。 I let out a quiet sigh behind her. 本当に秘宝だといいんだが。 Eliminate all the enemies. Alright, back to... 指示了解。 Back to all this. Back to corrosion. はーい。 Marionette repair. Nice. は Of course we do this. あ、何が言いたいの？ Kablamo! 気も消えてなくなれ。Wow. Oh. Can I distort? It's too soon for that. 早く命令しなさい。訓練の成果ね。 How about this? No? Damn. Well. Can we do this? No? Nope. Alright, alright. I guess we're just hiding here. Let Klukai handle this. Bye. Ow. Oh, come on. There's more. Alright, we'll just do this. Get them both. And then get Lynn down here to repair. And you go kaboom. That's it, you just go kaboom. No one to attack, no one to target. And just do this. Alt. Okay, how many nodes do we have left? 1, 2, 3, 4. Okay, this is a bit shorter. Thank goodness. Destruction and rebirth, a cycle of life and death, endlessly alternating. Not sure which trap we set off, but a large number of defense automatons burst out of the hidden panels on the ceiling and the walls. Beams emitted by their laser targeting system skitter all over us. Dushevnaya takes out the machines, closing in on us, but they are simply too numerous, and she's struggling to deal with all of them. I toss out a grenade right as she ducks down. Kablamo! The grenade detonates with a deafening roar, tearing machines apart and creating a gap in their encirclement. I drag Dushevnaya behind me and, under the cover of settling dust, break through the encirclement and run toward a different corridor. It doesn't take long for mechanical footsteps to crowd behind us. Looks like a conventional escape route isn't an option anymore. I stop and scan our surroundings. I lock onto a ventilation panel. It looks big enough for both of us, but small enough that those machines won't fit. I raise my handgun. The metal grate falls to the floor with a loud clang. After observing the situation from within the ventilation duct for a bit, we picked a room with a repair station to exit the duct, as Dushevnaya's frame took some damage during the fight earlier.
I step closer and realize it's an older repair station model, one that I've learned how to operate back at the military academy. Good thing I still remember those lessons. Before long, the machine hums to life. A repair arm swings over, scans Dushevnaya's body, and begins patching up the damaged parts. おお、さすが知恵の実を食らいし指揮官。まあ少しだけ学んだことがある程度だ。この設備も知っている方でよかった。Basically, we got lucky. The room we're in is likely located somewhere deep within the thermal plant, with its sheer calmness only disrupted by the steady hum of the repair station. The rhythmic noise soothes my nerves, leaving me in a right headspace to pace around and analyze the surroundings. This is clearly a maintenance room. Aside from the larger unit occupied by Dushevnaya right now, several smaller repair pods line the walls, all of older designs. I glance over them and one catches my eyes. The pod at the very back seems to contain something, though glare from the overhead light obscures most of it. I lean in and peer inside. Pale skin, long dark hair, lying there quietly asleep, she gives off the exact presence of those girls from my memory. 人を完了。指揮官、何見てるんだ？ The hum comes to a stop. Dushevnaya walks over, following my gaze into the pod. なんと、これは鉄血の素体か。 In that moment, I recall my conversation with Ulrid. She's harboring a Sangvis doll here? やっぱり、君もそう思うか？過去の亡霊がどうして今ここに？ You could say the same thing about Paradus. 待て、我は。いつだ？発電所に来たばかりの時、写真を拾ったことがある。その時の写真に写っていたのは間違いなくこいつだ。狩猟殿の言っていた発電所の亡霊。写真ではマントで体を隠していたが、この顔とこの角は間違いない。 I now recall Ulrid mentioning a strange doll they encountered upon their arrival at the thermal plant. ウルリドはこれを隠したかったのか。仮にウルリドが鉄血のことを知らなくても、リッタラやスオミ、そして君が知らないわけがない。グリフィンはずっと鉄血と戦っていたし、最後に鉄血の残党はグリフィンの仲間にもなったから。I scan my surroundings, almost certain that there's more to this room. ドゥシェーブヌイ、この部屋の中を調べる。て、何でもいい。怪しいところを見つけたらすぐ教えてくれ。承知。 We split up and start researching our separate areas. Before long, Dushevnaya calls out from the other side of the room. 指揮官、これを見てくれ。 I walk over and see she's holding something. これは何かの端末であろう。以前グリフィンでも見たことあるが、大賢者殿の賢者の書に似ているな。 The Great Sage's Holy Codex. You mean Litara's tablet? これはノートパソコン。個人用端末の前身みたいなものだな。古いモデルだし、戦前のものだろう。World War III. 使い方はおおよそ変わらないはずだが。I open the laptop and start using it like a terminal. これは日誌ファイルか。数が多いなら、我が指揮官の目となってもよいぞ。直接接続して閲覧するってことか。ああ、ヘレンほどではないが、この程度なら我もできよう。そうしてくれるのはありがたいが。I flip the device over. あまりにも古いモデルだから使える接続ポートがないんだ。そうなのか。Incompatible! 大丈夫。私が自分で確認するよ。Date, redacted 2036. Network security, verifying, success. Database link, establishing, success. Authentication, confirming, success. Log module, loading, success. Affiliation, Marley Genomics Research Center. Model Neuromind 4.0. Self-designation, Phytusa. Total archive entries, 36,578. New entries today, 56. Virus intercepted, 36. End-to-end archiving, success. Same thing as all before, just different numbers. I'm reading through everything, it's just different numbers.
ウォールシステムのアップデートに成功しました。過去2週間内でコーラプス放射線に関する項目およびアクセス数が激増しています。閲覧しやすいように項目の順番を整理することを提案します。以上。遺伝子データ研究センター。さまざまな生物の遺伝子を整理保存して医学やバイオテクノロジーの研究に役立てているんだろう。となればこのパエトゥーサはデータ検索用に導入された AI ということか。2037年、ちょうど自律人形技術が急速に発展しだした年だ。まさかパエトゥーサは最初期のメンタルモデルを応用した AI。 Chat, 2037 is in 11 years. Oh god, I'm scared. I know what I said is highly speculative hypothesis, as there's no shortage of now failed AI models that popped up at the time. 謎は深まるばかりだ。もう少し調べてみる。ルシエブヌイ、周りの警戒を頼む。 Same thing. Lots more archived entries though. 近況は良くないようです。研究センターは公正区域内に位置しているため、職員の大半が退職届を出しています。人間の命は一度しかない。それは理解できます。私の存在意義はこれらの英知の結晶を保存し守ること。それは人類が未来を築くための礎である。私は最後までここを守り続けます。 The logs end here. The next journey entry jumps to 2063. Oh god, World War III is in 20 years. 研究センターも戦火に巻き込まれたのだろう。久しぶりに帰ってきたけど、まさかこのパソコンがまだ生きているなんて。少し壊れてるところもあるけど、修理すればまだ全然使えそうね。やっぱり記録はこのパソコンでやらないと。今回はいっぱい収穫があった。まだ壊れていないサーバーを見つけたし、その中にあるデータも全部必要なものだった。以前ほどのデータ量はないけど、塵も積もれば山となるって言うしね。ゼロから遺伝子データベースを構築した人間と比べたら全然いい滑りだし、クロちゃんも積極的に手伝ってくれたし。 Nixie's happy too. 研究センターにメンタルモデルに関する資料があるってあんたが言ったから手伝ったのよ。 Sweeper's note. So this part is Fetusa. This part is Nixie. 発電機の修理が終わった。これで電気をもっとたくさん使えるようになった。データベースにインフラ建設の資料があってよかった。これを残してくれた研究員さん、ありがとうね。古い農業用の設備をたくさん集めた。防衛ロボットをたくさん作った。それから人形の素体を手に入れた。メンタルモデルは完全に壊れているみたいだけど、それでも十分研究する価値はあるとクロちゃんが言っている。このメンタルモデルをベースに新しいメンタルモデルを開発して、ゆくゆくは人類を支配するとクロちゃんは言っているけど実はそれがちょっと心配。クロちゃんはどうやら人間に対して強い偏見を持っているらしい。それは私の基本設定と完全に矛盾していて、私は毎日時間をかけて矛盾による余剰データを処理しなければいけない。もしある日人間と出会ってしまったら、同じ素体を使っている私たちはどうすればいいんだろう。まあクロちゃんの力はまだまだだから、今はとりあえず安心していいか。うっさい人間の飼い犬め。Wow. ランペティエは私がつけた名前。人間の神話に出てくる女神の名前から取った。とは言っても実は最後くじ引きでこれになったのだけど。Grave digger. クロちゃんの方はいろいろと文句があったみたいで、最後はしぶしぶこれでいいと言ってくれた。正直インストゥルメンタリストやアンダーテイカーとかよりは人間らしい名前だと思う。
まあ最近はあまり聞かなくなってるけど、これだとまた人間の飼い犬とか言われるかもね。発電所はレッドエリアに近い場所にあるから人間はほぼ来ない。だからクロちゃんの神経を逆なでするようなこともあまりない。農業設備とランペティエのおかげで畑の実験も順調に進んでいる。でも集めたデータを確認してくれる人間はもういない。実験の中で起きた問題には私たちだけで解決できないものもある。そういう時は人間がいてくれたらいいなぁと思ってしまう。やっぱり管理者として実験を主導してくれる人間は必要だと思う。私たちを作ったのは人間だから、それを超えるような存在に私たちはなれない。もしそんな管理者がいてくれたら、その方はどんな感じなんだろう。そう考えながら私は自分の好みの性格、能力、趣味、星座や言葉遣いなどをシミュレートして管理者のモデルを作った。もしこんな感じの管理者が私のことを呼んでくれたらいいなと。もうずっと長い間人間の声を聞いていない。本物の人間の声は人形の機械で作られた声とは全然違う。もしそれが聞ければきっともっと元気が出る。私はモデルをクロちゃんに見せた。それが何か不愉快だったのか、クロちゃんは私の作ったモデル消した。まあバックアップはちゃんとあるけど。二度とそれを私に見せるな。人間は嫌い。特にそんな人間は大嫌い。A file is attached to the log. I open it and Dushavnaya leans in. まるで指揮官だな。でも日誌の内容だとこれはパイトゥーサが自分で生成した理想の管理者のモデルだ。そんな偶然あるか。 I can't help but recall that moment, the way Helen gazed at me through the gap of the blast door. 指揮官、やっと会えた。 Could the one who helped me escape earlier be the writer of these logs, Faitusa? 自己メンテナンスで休眠していた間、ランペティエが発電所の第一管理者として設定された。何事もないだろうと思っていたけど、目を覚ましたらランペティエが侵入者によって撃破されていた。侵入者は人形の集団だった。観察してみたところ、その中に人間はおらず、人形だけのコミュニティだった。クロちゃんは怒っていた。この人形たちをダミーにして鉄血を復興する第一歩にすると言った。まあクロちゃんの話を聞く限り、私はあの鉄血っていう組織をあまり好きになれない。初めはこの人形たちを追い返せばいいと考えていたけど、彼女たちの能力を見て、もしかしたらお互い協力し合えるかもしれないと思うようになった。発電所の防衛ロボットでは人形の戦闘力に遠く及ばない。そしてこの人形たちも身を寄せる場所と知識を欲しがっている。だったらここはお互いに必要なものを提供し合った方がいいと、私はクロちゃんに提案してみた。最初は反対されたけど、次第にクロちゃんもその方がいいと気づいてくれた。それとは別にクロちゃんはまだ以前の企みを持っているような気もしたけど、多分成功しないから大丈夫。彼女たちと接触する条件として自分の存在を教えないようにとクロちゃんは言った。それは問題ではなかった。そもそも同じ素体を使っているから誰にもわからない。そしてある日の夜、私はコミュニティの人形の一人に入り込んで、彼女たちのリーダーであるウルリドと会った。ウルリドは話のわかる人形だった。対話は順調に進み、参謀役のリッタラも私の提案に賛同してくれた。ただ私の存在を隠すことについては
少し難色を示した。この人形たちはどうやら全員の投票で物事を決めているらしい。私の存在を隠すことはポリシーに反しているみたいだ。最後は私の素体は鉄血のものに近く、あまり知られない方がいいという理由でなんとか2人を説得した。あいつら効率が悪すぎるわ。生き死にに関わる問題でも公平のためとかなんとか、バカバカしい。Sangvis Fairy's revitalization? The scattered clues converge into a symphony of chaos in my head, so much that I can only snap out of my thoughts after Dushavnaya's multiple callouts. 指揮官、指揮官、悪霊が近づいてくる。それも大量に。逃げるぞ。With the ventilation duct on the ceiling, we drag over several tables to climb up. Meanwhile, I hear pounding on the door. どうやって我らを見つけたのだ。クロちゃんはどんな機械にも適応できるとヘレンが言ってた。監視カメラをたどって私たちを見つけたのかもしれない。このパソコンを持って先に逃げてくれ。As soon as I order her to go, gunfire erupts outside, seemingly to destroy the control panel. The door is blown wide open in the next moment. 指揮官、手を。With Dushavnaya already climbed up, she reaches down in an attempt to pull me into the ventilation duct. I take her hand, yet just as she's about to pull me up, I feel someone violently dragging me down by the foot. I look down and I see that it's Ulrid. 指揮官。Not intending to give up, Dushavnaya tightens her grip and steps up her effort. I feel as if I'm about to be ripped apart by the force of two dolls pulling me in opposite directions. 大丈夫だ。先に逃げてくれ。ダメだ。指揮官を悪霊に明け渡すなど。聞いてくれ。このままだと二人とも逃げられなくなる。だから君だけでも抜け出して、クルカイたちに助けを求めてくれ。でも万が一指揮官がこのままだと本当に死ぬ。デュシェーブヌイ、命令だ。早く。I loosen my grip, signaling her to let go. Perhaps astounded by my resolve, Dushavnaya only lets go after a moment of hesitation. 分かった。指揮官、次の満月の夜、必ず騎士たちを率いて助けに来る。She disappears into the darkness of the ventilation duct, whereas I fall straight down. Ugh! I hit the ground hard. Pain spreads across my back, but I made sure to protect my head to avoid worse injuries. Yet when I see Ulrid raising the hilt of her sword high above me, I know what's to come is unavoidable. The next moment, my consciousness leaves my body and plunges into a boundless darkness. March of Resistance. The score of rebellion has long since written itself in the shadows. Oh, just right into the fighting, huh? Hi. Beat everyone. 何が言いたいの？君も消えてなくなれ。何が言いたいの？どうってことない。はいはい。はいはいはい。くらえ。どうってことないわ。Bye. Well, we can reach one of you. ハンデをあげる。眠い。Bye. Bye. どうってことないわ。現実を知りなさい。何が言いたいの？ And let's just jump over there. くらえ。Let's just do an ultimate. Rules of nature! 怒らせたね。どうってことないわ。自由への出口にも敵が待ち受けているというのか。 Hidden in the tall grass, Dushavnaya looks toward the thermal plant's exit,
where numerous agricultural machines are currently patrolling. They must receive orders from Helen to prevent her from escaping. これなら別の道を。 Just as Dushinaya ponders what to do, gunfire erupts. The agricultural machines are mowed down by incoming fire, and a group of dolls rushes in. あれは大賢者殿。 Seeing familiar faces, Dushinaya jumps out of her hiding spot and runs toward them. Klukai and the others instinctively raise their weapons, but quickly recognize her. しゅうばない。大賢者殿。指揮官が。大丈夫。ゆっくりで。ここは安全じゃないわ。一旦場所を移すわよ。ああ。 Beep beep. Countless pop-up windows appear before Helen. Streams of data scroll rapidly across her irises. After rapidly registering and processing a mountain of data, she now has a clear understanding of the server structure and its security system. この一点集中式の制御システムは昔の鉄血にそっくりですね。となれば攻略方法も簡単です。最上位の権限を。誰？ Footsteps from behind her interrupt Helen's train of thought. She takes a defensive posture, but is surprised when she meets her visitor in the eyes. あなた。違う。あなたが今ここにいるはずがありません。あなたがここにいるのなら、私の素体の中にいるのは。 The figure doesn't respond. She steps closer, looking at the data Helen has pulled up with her head tilted, completely unconcerned by Helen's alerted stance. すごいね。この短時間でここまで解析できるなんて。クロちゃんが止められるのも時間の問題だね。私の中にいるのはそのクロちゃんですか？うん。私がそう呼んでるだけだけど。ちなみにもしクロちゃんを捕まえたらどうするつもり？ After confirming the visitor does not intend to attack her, Helen lets down her guard. どうすると聞かれましても事情次第ですね。あとは指揮官の状態次第と無事ならまだしも、もし指揮官に何かあったらただでは済ませませんよ。何それ、怖い。Don't piss off mom. 本当にその指揮官のことを信頼しているんだね。指揮官は私たちの道しるべ、進むべき方向を示してくれる存在ですから。いいな。 The girl lowers her head with a soft chuckle, then looks back at Helen. あなたなら私も信じていいと思う。ちょっと見せたいものがあるからついてきて。この後の役に立つかもしれないから。残念ですが、私はもう十分すぎるほどの情報を得ました。今は必要なくても今後のために知っておいた方がいいこともあるから。 With that, the doll extends her hand toward Helen. まずはクロちゃんのことについて教えてあげる。あ、そうだ。私のことはパエトゥーサでいいよ。火力の高さだけが取り柄だよ、私は。 We're almost done, chat. Just 3 more nodes. Distant bloodline. The wrath which cannot find an outlet shrieks in their veins. A faint itch runs across my neck, like something soft, silky brushing against it from time to time. I force open my eyes. A pair of cold irises carrying a trace of mockery meets me. ようやく起きた。 It's that doll with hallmarks of Sanguis Veri. Leaning over me, her long black hair was what's brushing against my neck. Her closed eyes during hibernation gave her the illusion of being a harmless doll. But now that they're wide open and staring down my soul, it's really hard to miss the burning hatred in them. I try to move, only to realize my limbs are tightly bound. 逃げようったって無駄よ。
別に逃げるつもりはないが、ちょっと近すぎないか。私はただ観察してただけよ。こんな人間の一体何が特別なのか。それで何か分かったか。欺瞞のための顔、何かを企んでる眼差し、人を惑わす声。 Her fingertip slides from my eye socket down to my throat, then stops over my chest. そして汚れ切った心。 The Sangvis doll shakes her head, her hair swaying again. あんたは私たちの見てきた愚かで自己中な人間たちと何も変わらない。どうしてこんな奴が気になるのかわからないわ。私たち。あんたは知らなくてもいいわ。どうでもいいことだから。大事なのはあんたがグリフィンの指揮官であること。グリフィンの指揮官か。懐かしい呼び方だ。私のことを知っているのか。鉄血とグリフィンは敵同士。あんたのことを知らない鉄血なんていないわ。もう全部昔のことだ。それにもし君が鉄血の一員なら、その後何が起きたのかも知っているだろう。確かに敵同士だったが、最終的には協力し合うようになった。協力し合う？幻覚でも見てたんじゃないの？ She places a hand on my throat and slowly tightens her grip. 哀れな人間。どんな方法でエリザ様を亡き者にして上位の首領たちを屈服させたのか知らないけど、私はあんたのことなんか信じない。復讐してやる。 Her fingers suddenly clench down, choking out my throat. 待て。 So her scorn toward me stems from Elisa's disappearance. I shake my head, trying to ease the pressure, but a doll's grip is firm like industrial claws. 気持ちはわかるが、エリザの件は私のせいじゃない。あの時彼女は自分の意志で彼岸スペースに向かった。強いて言うなら彼女が君たちを捨てたんだ。 For a moment, the girl freezes. The pressure on my throat loosens as I gasp for air. 嘘。何が彼岸スペースよ。今さら私を騙せるとでも思ってるの？この数年間、私はあいつと一緒にいろんな人間を見てきた。私たちを騙して利用して使い捨てる人間ばかりだった。あんたもそんな人間たちと同じ顔をしている。一見いい人っぽい、そんな顔よ。私は知ってる。人間はそうやって自分を偽って私たちを騙すの。君が今までどんな経験をしてきたかはわからないが。 I really wish to get out of this situation ASAP, but somehow the animosity and fear in her voice have moved me. Perhaps before coming up with excuses for myself, I should try comforting her. Because what I'm seeing in her is a child covered in thorns, steeped in the world's malice for far too long. 人間に対して失望しているというのなら、私も同じだ。 The girl freezes, then shakes her head with a frown. いや、あんたにわかるはずがない。 Although thus far she has voiced nothing but rejection and denial, she has clearly been thinking about what I said. She's not completely stubborn, otherwise she wouldn't have hesitated at all. Perhaps all she needs is to be reassured, to be understood, or simply to vent out all of her pent-up anger. That might just be my chance to stall for time, or even turn things around. 私も嫌な人間をたくさん見てきた。私を騙して、利用して、捨て駒扱いした人間がたくさんいた。 Fragments of the past flash through my mind.
while the passion and conviction that belong to those memories have long faded. They stand clear, unwavering, reminding me of those sentiments that I ought not to forget. でもいい人もいた。人間だけじゃない、いい人形もたくさんいた。正直この世界は最悪だとずっと思ってきた。でもそんないい人たちのことを見ると、せめて彼らには少しでもいい世界で生きていてほしいと思ってしまう。そんなざれ言。 The girl's hand moves to her waist side. A blinding glare. She draws her sharp blade and raises it high, its edge cast right at me. 全部本当のことなんだ。だから何？私はあんたじゃない。あんたの気持ちなんか知ったことじゃないわ。口ではそんなこと言っても何か企んでるんでしょ。確かにそうだ。でもそれはこの人形コミュニティを自分のものにすることじゃない。お互い助け合い、尊重し合って共に生きていく。そんな企みさ。それに君も似たようなことを考えているんじゃないか。似たようなこと？君がその気ならとっくに私を殺している。 I look at the blade. Its trembling motion betrays its wielder's conviction. She closes her eyes, as if trying to shut down my words with silent contempt. She must have realized that anything she reveals now about her thoughts will only give me more to analyze. あんたを殺したらあいつが悲しむ。 And her? 人間の飼い犬だけど、この数年間は一緒に生きてきたし、もしあいつがいなかったら、私も他の鉄血人形と同じように。 She haphazardly shifts the focus to someone not present, as if trying to distract me from her real thoughts. But even so, I can tell just how important that person is to her. Maybe it's not all to conceal her emotions. Maybe that person really is her weakness, and someone she deeply cares about. とにかく、私はあいつが嫌がるようなことはしない。優しいんだな、スイーパー。え？それともクロちゃんと呼んだ方がいいかな。黙れ！あんたなんかが口にしていい名前じゃない。 The blade plunges into the repair station behind me, mere centimeters away from my neck. I've met with Sweeper's furious gaze. 一瞬読んだの？落ち着け。私は冷静よ。分かった。今すぐその下を切り落としてやる。どうせまた私たちを惑わすようなことを。 She pulls out the blade and reaches for my mouth with her other hand, trying to pry it open. Right at the same time, the room door is blown away by heavy firepower. Familiar silhouettes emerge from the dust and smoke. My dolls rush in with weapons drawn, with even Helen among them. A moment of eye contact is enough for me to know she's back to normal. Klukai, on the other hand, erupts into fury as she gets a clear view of the scene. 指揮官から離れなさい。邪魔が入った。 Hey, we've heard this music with Igla. Why are there still so many? If we don't clear them all, I don't think we can get in. I wish I could knock off soon. Alright. Well... 指示了解。はーい。 Just 4, huh? あ Let's go! 何が言いたいの？君も消えてなくなれ。何が言いたいの？どうってことない。はいはい。
Slicey dicey. How many more are there? There's a few. Bye. Still a long ways away though. Bye. Bye. They're so far away though. Can I reach? Not enough. Well, guess we're going this way. And the finishing touch. The infected dolls and agricultural machines from Sweeper's defensive line, effectively slowing down the doll squad. Driving back the infected dolls has proven to be a challenging task, given that they're all companions and friends of ours. The squad needs to minimize harm to their frames and avoid damaging critical components, which complicates Klukai and others' rescue efforts. However, controlling so many dolls by herself through a hive mind undoubtedly takes its toll on Sweeper. I notice her trembling hand. Sweeper yanks on the rope in a fit of rage and drags me to her side as a human shield. Even in the middle of combat, Klukai has kept an eye on my situation. He immediately notices Sweeper's intent to retreat. Sweeper's eyes flash once again as the more defense automatons flood into the room. Meanwhile, she drags me toward the exit.この発電所はもともと私とあいつが見つけた。時間をかけて改造してきたのに、それが今になってウルリドたちと話し合うって。あの連中にそんな資格はない。人間にひどい目に遭わされてきたくせに、また人間と協力し合うとか言い出して、人形の恥さらしよ。ウルリドたちのことはあまり好きじゃないようだな。気に入らないのよ。何事も投票ってリーダーのそもそも気に入らないのよ。何事も投票ってリーダーのくせに自分で決めようともしない。そもそもあんなやつをリーダーにする方が悪いのよ。それでパエトゥーサもお互い助け合うみたいなことを言い出して。最初はまだ良かったわ。私たちは人で、あいつらは知識が欲しかった。でもあんたみたいな人間が来るなんて聞いていない。人間なのがそんなにいけないか。せっかく人形だけの場所ができたのに、なんでまた人間を入れて。助け合っているだけだ。そんなのあんたが言っているだけ。どうせそのうち人形コミュニティを自分のものにするつもりでしょ。そんなことはしない。しらじらしい。Sweeper slams the wall right next to my ear. 人形は最初から人間が生み出した道具に過ぎない。あんたにそれを根本から変えることができるの。生活を便利にするための道具、敵を倒すための武器。人間にとって人形は
所詮そんなものなのよ。あんたみたいな変わり者もただ上から目線の施しを与えてるだけ。人形コミュニティとの助け合いも結局は自分のためなんで。 For myself? Her words make me recall all the moments I've shared with my dolls. I've never seen them as tools, and have tried to avoid such expressions. But she's right. Humans and dolls are different. Pretending that difference does not exist would only be dishonest of me. Maybe I need a different approach. 私は人形を道具だと思ったことは一度もない。みんな泣いたり笑ったり、自分の考えを持つ独立した存在だ。むしろ今人形のことを道具として扱っているのは君の方だ。She is completely dumbstruck. 彼女たちの自我を奪い、操り人形にして危険なことをさせる。それじゃあ君の憎んでいる人間たちと何も変わらない。私がそんなわけ。これには理由が。だって私はあんたを。分かっている。かつての敵がやってきて少しでも味方を増やしたかったんだろう。だが君はちゃんと彼女たちの声を聞いたのか。鉄血の人形だった時、君はやりたくもないようなことを命令でやらされたことはなかったのか。私は。 Sweeper hesitates, as if searching through her memory. I knew there must have been, and that is the opening I need. 鉄血は君にとって理想的な居場所だったのか。鉄血の何が悪いっていうの。機密を重んじ効率的で全員人形で人間のように感情的にならない。パエトゥーサの日誌を読んだ時、ある日付以降、日誌の内容が急に多くなってきた。少しくどいぐらいにな。暇だったからよ。パエトゥーサのことが好きなんじゃないか。意見が食い違う時もあるが、それでも彼女は君にとって大事な存在だ。鉄血を復興させられたとしても、君たちの関係は変わるだろう。鉄血はそういう組織だった。個性なんかない。服従と効率が全てにおいて優先される。君は彼女のことを捨ててでも戻りたいと思っているのか。 The turmoil in Sweeper's eyes hints at an intense conflict boiling in her mind. 私は人形コミュニティと助け合うために来たと言ったが、確かにそれは独りよがりな言い方だったかもしれない。私は自分のために彼女たちの力が欲しかった。だがそれは彼女たちの了承を得て向こうにもメリットを与えるという前提の上で成り立っている。今の君がやっていることと違って、私は。一方的な搾取は長く続かない。進み続けるために私たちは手を取り合うことを選んだ。今までお互い大変な思いをしてきたからこそできた選択だ。 From her expression, I know I got it right. The difference between Nixie's and Phytusa's views on what an ideal haven should be was a recurring topic in the logs. Combining that with Sweeper's dissatisfaction with Ulrich, it became clear what she intends to do: to turn the doll community into the foundation for her Sangvis Fairies revival. Wait, I remember the logs also said Phytusa. Phytusa! Sweeper is startled by my sudden exclamation. Phytusa! I'm certain it was in the logs. もうずっと長い間人間の声を聞いていない。本物の人間の声は人形の機械で作られた声とは全然違う。もしそれが聞ければきっともっと元気が出る。 Regardless of the outcome, it's worth giving it a try. 黙れ。あ
いつはサーバーに閉じ込めておいたからいくら呼んでも。 Just as she is speaking, Sweeper's expression twists in disbelief as she clutches her face and collapses to her knees. 戻れ戻れ、邪魔をするな。こんな時に。パエトゥーサだな。違う。 Sweeper's body gradually stills. I walk up to the kneeling doll and crouch down. If not for my hands still being tied, I would very much like to hold her shoulders. The moment she lifts her head, I know for a fact that it's Phaetusa. The hostility in her gaze has faded, replaced by her weathered gentleness. 君は大丈夫なのか？時間がない。私のメンタルはまだメインサーバーに閉じ込められていて、この素体には少しの間しかアクセスできない。指揮官、あなたの仲間のヘレンさんは本当にすごい人で、ずっと私を助けてくれて。パエトゥーサ、君たちの残した日誌を読ませてもらった。私は君たちの考えに賛同しているし、君たちの理想と今までの努力を尊重する。私も指揮官のような人が来るのをずっと待ってた。正直、私は君が思っているほど大それた人間じゃないけど。Phaetusa's expression twists in pain. It is now clear that the two are fighting over control of the body. 指揮官、古いパソコンを拾っているよね。やめろ。この素体をそのパソコンとつなげば、私たちをパソコンの方に移すことが。私は今までずっと。黙れ！ Suddenly, darkness overwhelms the light. Sweeper clutches her face and slowly rises to her feet. I instinctively step back, trying to distance myself from the danger, but she keeps inching closer. やっぱり舌を切り落としてやるべきだった。殺しておくべきだった。パエトゥーサが悲しんでも。 Before she can finish, multiple footsteps come from behind her. 指揮官から離れなさい。 Sweeper turns and sees the doll squad encircling her. あんたたちも人間の飼い犬なの。何言ってるの？私たちは自分の意思で指揮官と一緒にいるのよ。美容家、オタクはいいわ。鉄血がどんな風にやられたのか思い出させてあげる。火力の高さだけが取り柄だよ、私は。Is it finally time for the showdown? Yes, it is. Gentle and accepting like the spring wind, sharp and aloof like the cold steel. The former is called Phaetusa, while the latter is Sweeper. Of these two souls who inhabit the same frame, one is humanity's finest guardian, while the other is a fighting corpse from Sangvis Ferry Manufacturing. They met amidst the flames of war and saved each other. They decided to join hands and carve their own path through this tumultuous era. Gentle finale. Give the aloof a little more time and a little more kindness. Not when they're breathing down our necks ready to kill us! Stop struggling. Stop resisting. Just let me handle it. Stop getting in my way! No way. I can't just sit back and watch you do the wrong thing. Kill the boss. Where? She's all the way in the back, though! What the fuck?
はーい。指示了解。 There's only so much I can do. Alright. Not even a boss intro, huh? That's a little weird. 何が言いたいの？肝消えてなくなれ。何が言いたいの？ Unfortunately, we can't go any further. There's only so much we can do. どうってことないわ。 Oh, we can do this. Pop. 現実を知りなさい。眠い。 Bye. Huh? Hi, Hi, hi. hi. Can we zip up here? Yes, we can. くらえ。どうってことないわ。 You have alerted the horde. Huh? Can we hit that? Yes, we can. 楽にしてあげる。どうってことないわ。現実を知りなさい。 Kablamo. 眠い。 You're the only one left. ひまちゃんも怒らせたね。 Sweeper collapses to the ground, but it's clear that Klukai and the others did hold back. After all, this was never a fight that needed to happen. Latara unties me. I roll my shoulders, then walk toward Sweeper. 指揮官。 Klukai intends to stop me, but I shake my head and gesture to her that it's fine. 謝るつもりはない。全部誤解から始まったことだが、君も君でいろいろやった。お互い様だ。好きにするといいわ。どうせパエトゥーサから私を消す方法を聞いたんでしょ。あの古いパソコンを使えば。パエトゥーサか。The shift in expression makes it easy to tell which one of the two is in control of the body at the moment. あの古いパソコンは私の最初の素体だから。この数年間私は自分を何回も改造してきたけど、この機能だけは変えていない。あのパソコンとつながれば私たちは強制的にその中に戻るようになっているの。他の感染した人形たちはヘレンさんに任せれば大丈夫だと思う。まだ感染してそんなに時間が経ってないからちゃんと元に戻るはず。そういうの私がいなくなってからにしてくれない？どうせ私なんかじゃエリザ様のようにはいかないし、人形をいくら操ったところで鉄血を復興させるなんてできないし。クロちゃん、ちゃんと聞いて。私たちがあのパソコンの中に戻った後、ここの権限はヘレンさんに任せるつもりなの。あの時ヘレンさんがサーバーの中に閉じ込められたのはわざとだった。簡単に逃げ出せたのにわざと残って事件を解決する方法を探していた。そんな彼女たちだったらきっとこの発電所と遺伝子データベースを維持してくれると思う。あなたのようにできるとは思いません。それに私は指揮官についていくと決めています。てかちょっと待って、私たちがあのパソコンの中に戻った後って何？あんたも一緒？そうだよ。は？今度は何なの？どういう嫌がらせ？わけがわからない。ヘレンさんとやらに頼んで私とあんたを分離させればいいじゃん。クロちゃん、確かにね。私は人間のことを最優先するようにできている。今でも人間と人形が共存できる理想の世界を実現したいし、指揮官ならきっとそれができるとも思っている。その人間の飼い犬なのは
完全にその通り。でもそれはもう変わらないことなの。あなたも自分を曲げたりしないでしょ。それでもあなたはずっと私と一緒にいてくれた。クロちゃんだからこそ私はずっと一緒にいたいと思っている。ああ。たとえそれが古いパソコンの中でも。Faitusa pauses. それに私たちのメンタルはもうほとんど一つになっている。あなたも私もお互いに影響されていると思うんだ。だからあなたは最後まで指揮官を殺そうとしなかった。Sweeper doesn't respond. スイーパー、私に対していろいろと思うところがあるのは分かっている。昔のこととはいえお互い敵同士だったからな。だから綺麗事は言わない。エリザの件で君は私に敵意を持って当然だし、私の言うことが本当なのかどうかを判断できるほどの付き合いもない。誰があんたなんかと。無理に一緒にいようだなんて言わないさ。私はあくまでも人形コミュニティと君たちに助け合いを提案しただけだ。この発電所はもともと君たちが発見して君たちの努力で多くの人形の居場所となった。それに比べて私はただの通りすがりだ。通りすがりの指揮官だ。助け合いの提案も半分は自分のためだが、半分は君たちにもメリットがあると思ったからなんだ。私は君たちと同じように長い間汚染エリアの中を放浪してきた。いろんなことがあって結局自分の理想を叶えるためには自分で頑張るしかないと気づいた。そして今回の件で君たちの理想は私の理想と相当近いと感じた。それでも困るというのなら私もここで引き下がる。Sweeper remains silent. It's unclear whether she's resisting or still processing what I said. クロちゃん、ちょっとだけ信じてみてもいいんじゃないかな。指揮官のことじゃなくて私のことを。この選択がどんな未来を迎えるのか一緒に見届けよう。それともクロちゃんはやっぱりみんなの意志をねじ曲げてでも自分の理想を叶えたいの？そういうの少し時代遅れだと思うよ。少し一人にして。クロちゃん行っちゃった。どこに？メインサーバー。機嫌が悪い時はそうやってサーバーの中に引きこもるの。Faitusa chuckles, as if recalling something amusing. 考えてることはわかるけどね。メンタルがほぼ一つになってるから。指揮官、もう少し私たちに時間をちょうだい。クロちゃんは頭いいからちゃんと理解してくれると思う。スイーパーは Helen speaks up from the side. 鉄血の中でも少し特殊な人形です。彼女は試作人形で鉄血内での権限はそんなに高くありませんが独立思考を許されています。試作型ゆえ戦場に出たこともありませんし人を殺めたこともありません。彼女はもともと鉄血とは相入れない存在なのかもしれませんね。
それを彼女自身がいつの間にか忘れていた。クロちゃんはいい子だよ。いい子いい子。人間が嫌いって言ってるけど、悪いことは何もしていない。それは確かにいい子ですね。Her mommy instincts say so. ところで指揮官。あ、Helen winks at me. 実はさっき感染した人形たちを元に戻すために全員をセカンダリレベルに接続させたんです。そしたら指揮官の話があまりにも素晴らしかったので、つい音声をセカンダリレベルにつなげてしまいました。どのあたりから？理想の話のあたりから。でもこれで今まで指揮官を避けていた人形たちも少しは指揮官を受け入れてくれるんじゃないでしょうか。I glance at Helen's mischievous smile and shrug helplessly. それでうまくいくといいが。やっと終わった。帰ったらいい。 Nap time. Almost. It's almost nap time. But we need to read this last one. Awaiting departure. Sometimes you can delay your departure a little. A week has passed since the incident at the thermal plant. With Helen's help, the Dull Community's firewall has been strengthened considerably. The Elmo's radiation shielding system has finally been repaired as well, after Mailing's countless all-nighters, so I've moved back in. Having worked late into the night these past few days, I realize a lot of things are just easier to handle in the comfort of my own little office. 指揮官、ココアを入れましょうか。ありがとう。頼んだ。 Rosa stands behind me and prepares the cocoa. She looks calm, but the frequent clinking of the tableware gives away her unease. ヘレンから聞いているわ。指揮官はこのまま人形コミュニティにいるつもりなの？仕方ない話だが、今は少しでも仲間が欲しい。人形コミュニティが仲間になってくれるのなら、それに越したことはない。だけど、やっぱりスイーパーの存在が不安要素よ。指揮官の安全を考えたら、そのリスクは取らない方が。大丈夫。悪い子じゃない。いい匂いだ。もう少し待って。After the sound of packaging being torn open, Rosa sets the cup in front of me. A few marshmallows lazily float on top of the rich cocoa. 贅沢だな。I pick up the spoon, press the marshmallows down, and watch them slowly melt into the drink. スイーパーの件はほとんど誤解だ。時間と証拠さえあれば、そのうち誤解も解かれる。パエトゥーサもいるし、多分彼女自身も気づいていないのだろう。自分がパエトゥーサによって変えられていることを。証拠というのは？ Proof? Show me proof. 鉄血がグリフィンに合流した後の記録のことだ。偽物だと言われるかもしれないが、ないよりはマシか。後でつてに頼んでヘリアンさんに連絡してみる。それすら難しい現状だと思うけど。No shit. しょうがない。指名手配犯だからな。そこもなんとかしないと。The ops room comm channel rings up. I check the caller's ID. うるりと。とりあえず明日やるべきことはこれで決まりそうだ。I smile at Rosa, then accept the call. Orid looks to be in good spirits. 大丈夫そうか？特にパエトゥーサのこととか。それは正直スイーパーのやったことで少し面倒なことになっている。結局対立は激化したということか。スイーパーがまた同じことをしないという保証がないからな。私もリーダーとして事態を抑えられなかった。 As she goes on, Orid starts to look a little dejected. That's when I notice she has a small rubber pig in her hand. Squeak, 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 squeak.
Maybe the pressure's getting to her. だがヘレンのおかげであの時指揮官とスイーパーの会話はみんなにもちゃんと届いた。ほとんどの人形はスイーパーの能力を抑え We can hear the squeaking. Squeak, squeak. パエトゥーサとスイーパーは必要と思って She's really stressed. パエトゥーサもずっと自分たち二人だけでは限界があると思っていたからな。当面の解決策としては彼女たちのいるサーバールームと他の場所を隔離することになっている。ヘレンにもファイアウォールのアップデートに協力してもらっている。あとは時間に任せるしかない。そういうものだ。気長に待とう。ああ。それからいい知らせだが、大多数の人形が指揮官を歓迎したいと思うようになった。みんな指揮官の理想に共感できたみたいだ。Laura quits squeezing her rubber pig and gives me a wink. じゃあ前回の話の続きをしてもいいか？もちろん。 I go over more and more details with Ura through the call as the conversation keeps picking up momentum. I only realize how late it's gotten after Groza reminds me that the sky outside has turned dark. I end the call after setting a time to meet in person. A fresh cup of hot cocoa has been placed beside me. I take a sip. Its flavor is rich and smooth, all the more comforting. When was the last time I felt this sense of security? I can't even remember. Well, there's no need to rush to depart again. Don't worry about it. Now who's watching us? Who's spying on us this time? The sound of high heels striking the floor echoes from outside the room. The sharp, out-of-place sound interrupts the man staring intently at the screen, though he seems to be in a good mood judging by the satisfied look on his face. Thunderbird VT has finally taken action. Compared to what he's been through before, this is nothing more than a footnote, but that familiar commander's return is most definitely something to look forward to. The visitor walks up to him and quietly waits for his orders. Let's see. The visitor walks up to him and quietly waits for his orders. Fortunately, after a patient wait, she finally receives the answer she's been hoping for. After bidding farewell, she turns to leave. Only after fully stepping out of the room does she reveal a satisfied smile. Then she lightly presses her fingers to her lips and gently prints a kiss on the photo of the commander in the file. Oh god, is this the other toxic cat girl? Hey, look at that. We're done the story. And we can finally do challenge mode. Or not challenge, supply mode. Quickly clear all these, because I don't want these to cap out accidentally. Alright, Lynn first. Then you, then you, then you. Sequel to Judgment. Successful! Alright, you. Bye. One turn clear. Gentle finale, March of Resistance. We are all done for today. It only took us, what, 4 hours? That means I don't have to stream on Saturday. Which means I can use that time for other things. Like writing. Or making more memes. Got him. Got him. Yay, we get more CGs. Right, I have to claim them all. Right. Oh, we can sweep now.
Yay! Oh yeah, we can look at the... Yep, we have all these three. Intersection of light and dark. The cool umbrella. Ella, Ella, Ella. Let's see, that's Orid, that's Dushapnaya, Xiaohui, Belka, Chuhua, Yuhi, Sakura, Leva's butt. Anything else we need to do anything? Yep. Let's see. Mosin Nagan, Fetusa, cause and effect. Do we have any? Yes, we do. Peace. And we have a new portrait. But I'm staying with Centauracy because, of course, I will. Of course, I will. Will I buy the new outfit? I don't know. Can we get a better look at this? Oh, come on, it comes with all the parts too. That's, can we get at least, yeah, get a better look? She stands among the flowers and extends a hand to you, in the hopes of drawing you into the shadows that are uniquely hers. Anything behind here? Anything there we go. I'll think about it. The answer is not now. Oh yeah, we have to clear our commissions and proceed. Oh yeah, we have to do this. Hey, that's 10 more cubes. That's important. That's also important. And I'm sure there's more important things. Resupply, yep. What else is there? Whee! 5 to 14, what a jump. Of course I'm gonna pick the collapsed pieces. Who wouldn't? Wait a minute, what else do I have to do here? Journey Witness. $4 to segment 6. Jack of all trades. 7 corrosion dolls. Tabbouleh consumed a total of 5 times. 275. I still need more to get the next weapon skin. The next goofy weapon skin. And I have to do rhythmic tempo, but you know, that's whatever. And look at that. What should I get? Cubes, duh. More access permissions, duh. Who wouldn't? We have 3,000 left. Alright. And it's gone. 何か悩み事でも？では一緒に。One more key. One more key. Dork. Dork. Oh, it just plays automatically. Alright, gotta zoom in before she does that.
Umbrella. Ella. G-Fi Tusa. How come saying this fairy lets you have 2 swords? But now she's up to 16k. Like, who's in the 20k club? Tololo, QJ, Mosin the God, Macchiato, Leva. Sabrina's the next closest one. We have a lot of people in the almost there category. Can we upgrade to the next level, or we... Oh, we can. A full level 60. But now we need 5 blues and 18 reds. Can we do that? Can we do that? I don't know. You want more blue? But that's purple. What if it was purple? We have enough purples. We need more reds and blues. Let's see. Keep an eye for reds and blues. Especially when I want to go Area Smite, Corrosive Smite. We're good for here. I want the full capability of Blossom. Remember, red and blue. Or maybe I can do this later. Or I could do it now. Or I could do this later. That's a problem for later me. Anyways. We can switch the screen. Thank you for joining me today. As I've played through the second half of Anti-Parallel, now I need to go find someone to raid. I can't tell if Carmine is ending, or is he starting, or... No, he's been playing for 2.5 hours. There's also Captain Hurricane. He literally just started. So let's start with a pre-stream raid. Alright. Maybe, I'm not sure if I'm gonna make it home in time for Marvel Rivals tonight. That remains to be seen. I'll keep you guys posted. But we're gonna go raid Captain Hurricane, because we rarely have a chance to raid him. Captain Hurricane. Alright, see you later guys, and remember, stay prime.